because of the reason that we don't discuss. Most of the global issues are because of these commerce people, economics people, and management people not discussing with each other, being as silos. If the discussion happens among people, there is no problem at all in reality. Problem is nothing but perception. That perception is because of misunderstanding. That misunderstanding is because of lack of communication. That is because of lack of interaction. Therefore, they have provided the platform for all these people, professors, academicians from commerce, economics, and management to come together, join hands together, and interact and celebrate each other's achievement. Now, this is a wonderful event happening. What has made this event so special is because of the people like Nandakumar sir and others, and academicians having come here together under a single roof. நந்தகுமார் சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா, அவர் வந்து ஐஆர்எஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. நான் அவர் வந்து ஒரு ஐஏஎஸை தான் பார்க்குறேன். இந்தியன் ரெவென்யூ சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதை என்னால் நான் ஏற்றுக்கிறேன். ஏன்னா அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க இன்விடேஷன் கார்டில், எனக்கும் தெரியும். அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது. ஐஏஎஸ் ஏன்னா இந்தியன் அகாடமிக் சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்காரு அவர். அதாவது அவருக்கு எப்படி டைம் கிடைக்குன்னு தெரியல. அவர் வகிக்கிற பதவிகள் எல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய பதவியில் இருந்துக்கிட்டு, காலேஜில் ஒரு ஊருக்கு போனால் 3 காலேஜில் நான் டைப் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே 3 காலேஜ்லையும் ஒரேடியாக முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்கிறாரு. அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறாரு. எதுக்காக பண்ணுறாரு? மாணவர்களை சந்திப்பதற்கும் அந்த ஆசிரியர்களை சந்திப்பதற்கும். அவர்களுடைய இதயம் இன்றைக்கு கூட யாருக்காக துடித்து கொண்டிருக்கிறதுனா மாணவர்களுக்காகவும் அகாடமிஷியன்ஸுக்காக நம்ம ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோங்க. அவருக்கு ஒரே வேர்டில் சொன்னால், நான்லாம் எக்ஸாஜரேஷன்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அவர் வந்து அது எதிர்பார்க்குற ஆளும் கிடையாது. அது தேவையில்லை. நான் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி நான் பாராட்டி அவர் இனிமேல் பெரிய ஆள் ஆகணும்னாலும் அவசியம் கிடையாது. அதெல்லாம் தாண்டி போயிட்டார். அவர் எங்கேயே இருக்கார். கரெக்டுங்களா? ஆனால் அவருக்கு நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கின்றதை மட்டும் சொல்லிக்காங்க. ஏன்னா அவர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸில் இல்லைன்னா வேறு எங்கே இருப்பார் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு காலேஜில் இருப்பார், இல்லை யூனிவர்சிட்டியில் இருப்பார், மாணவர்களோடு இருப்பார், ஆசிரியர்களோடு இருப்பார். வேறு எங்கேயுமே இருக்க மாட்டார். லெட் அஸ் கிவ் a very big hand to him. இந்த செம் ஈவெண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஜெம்மை நம்ம பாராட்டினதுக்காக. யார் அவர்? கோவிந்தன் சார். அவர் எப்படி அவர்கிட்ட இன்வைட் பண்ணி அவரை கொண்டு வந்துட்டாங்க சார். நல்ல விஷயம். அடுத்தது சார், உங்களை நாங்கள் வருக என வரவேற்கிறோம் இந்த செம் அவார்ட்ஸ் அப்போ. அடுத்ததாக மக்கள் குரல் இன்றைக்கு ஆசிரியர் குரலாக வந்திருக்கிறது. மக்கள் குரல் வந்து மக்களில் வந்து எல்லாருமே இருப்பாங்க. குழந்தைங்க, முதியவர்கள், சிறியவர்கள், அவங்க எல்லாம் இன்றைக்கு வந்து அவர்கள் ஆசிரியர்கள் குரல். அதுக்கு ஜீவானந்தம் சார், பேர்லேயே ஆனந்தம். இருக்கனாலும் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட்டிங் இருக்கணும், பப்ளிசிட்டி இருக்கணும். சரிங்களா? அதுக்கு வந்து அவங்க ஆசிரியர்களுக்காக செஞ்சுருக்கிற இந்த பங்களிப்பு வந்து நம்மளால் மறுக்க முடியாது. இன்றைக்கு அவங்க மக்கள் குரல் வந்து ஆசிரியர்களுக்காக குரல் கொடுக்க வந்திருக்கிறது. அந்த குரல் இங்கே மட்டும் ஒலிக்க போகிறது கிடையாது. இந்த குரல் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒலிக்கப் போகிறது. அவங்களுடைய பத்திரிகைகள் நீங்கள் உங்கள் எல்லாருடைய ஃபேஸையும் மேபி நாளைக்கு பார்க்கலாம் உங்கள் பத்திரிகை. அது மக்கள் குரல் இன்றைக்கு ஆசிரியர் குரலாக வந்ததனால் மட்டுமே நடக்கப் போகிறது. டிஜிட்டல் வெர்ஷன்லையும் பார்க்கலாம். To celebrate each and every one of you, we are happy to do this today. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சொன்னார் சார், மேஸ்லோ ஹைரார்கி வந்து நான் எப்போவுமே அட்வொகேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ ஹிஸ் டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் ப்ராபப்ளி ரிவைஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் மேஸ்லோஸ் ஹைரார்கி இஸ் கோயிங் டு பி டாக்டர் காஜா ஷெரீஃப்ஸ் ஹைரார்கி ஆஃப் நீட்ஸ். ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் சூன். Thank you, sir. He has produced 46 PhDs and 65 MPhil candidates in business administration. He is acting as chief editor of national and international journals. He has participated in over 215 conferences organized by reputed universities, B schools in India and overseas. He has organized 12 international conferences, 40 national conferences, 400 seminars, and 40 plus FDPs, MDPs and other workshops.
He has hosted more than 1,000 programs for youth development and career guidance in various television media in Tamil Nadu. He has provided career guidance for more than 2 lakh students across the world through various institutions, print and television media organized programs. He has been interviewed. You name any channel on TV that you know, he will definitely be there. You can find a program from, you can actually find multiple programs of his. He has graced multiple programs through thought-provoking educational programs in Jaya TV, Jaya Digital TV, Podigai, Win TV, Kalaignar TV, Makkal TV, Captain TV, Pudhiya Thalaimurai, Tandi, News 7, Sun TV, and Radio Mirchi. He has authored and edited 20 books. He has produced more than 100 university ranks and 3 gold medalists. He holds a patent publication on a system for providing an online CRM platform for financial advisors and managers. It brings an awe to learn that he has pursued over a dozen of educational qualifications, and he is very meticulous in transforming every learning he takes to be reachable to his fellow disciples. He has pursued his PhD in Business Administration, MBA in Finance and HR, Control Marketing, Research and Advertisement, MCOM in Income Tax and Advanced Accounts, BCom in Company Secretarial Practice and Cost Accounts, PGD IBA International Business in International Marketing and Global Financial Market and Forex, B.Ed in Education, PGD PM and IR, Personal Management and Industrial Relationships, PGD Cooperative. It's a diploma in cooperation from Annamalai University, PGD IT in Information Technology, PGD TT, that is Telecommunication Technology, DPCM in Capital Market, LLB Law, and the apex of all, MSc Psychology. Being the fellow of the fraternity, I really appreciate, and I'm astounded that he included this fraternity into his profile. He has received several grants and sponsorships amounting to several lakhs for research and development from AICTE. He is a recipient of multiple awards that include Karmavir Chakra Best Citizenship Award, awarded by INCON New Delhi in 2011, Best Faculty Award by Lions Club Chennai 2009, Best Research Paper Award on Financial Performance of Software Industry in Global Recession, Annual International Conference on Global Business Dubai 2009, and he is a consultant for many leading FMCG companies and B schools. He is a doctoral committee member of 11 universities. He is a member in Board of Studies for 10 institutions. He is a member of Commission for University-affiliated courses in several institutions. He is an advisory board member of notable institutions and universities in India. And if I have to go with the list, it is really long. So you can just presume the kind of interest he has towards education. And when we were having a casual talk in the morning, அவர் சொன்ன விஷயம் எனக்கே படிக்கிறதெல்லாம் எனக்கே அப்படின்னு வச்சுக்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. Selfishness will never help a learner. So I learn and I disseminate learning is a principle with which he operates. We are so privileged to have Dr. Maran here amidst us, and I welcome Dr. Maran to share a few words as a special address. Welcome, sir. Good morning, friends. Thank you. Most respected, today, EDU Award 2024 Chief Guest, Mr. Nandakumar, IRS, Commissioner of Income Tax, Ministry of Finance, Government of India. My dear friend, my well-wisher, we used to call Thambi, Dr. Haja Sharif, heading of Business Administrations, University of Madras. Our esteemed guest, Mr. Jivanandam, on behalf of MAKKALKURAL Trinity Mirror,
the host, the event host, the great gentleman, and my dear friends. I think most of the faces are very familiar faces. We are together for the past 2 decades, 2.5 decades. Very highly scholars, highly motivated people. Without you, the society is not here. So, anything happen in the world, anything happen to the society, anything development in the society, which is purely based with the teachers. Purely based with the teachers. Teachers only solution for the country development, community development, as well as the societal development. In this respect, we have to honor, we have to respect, we have to admire. The teacher's role is really, really very, very vital part for the social development. I'm really appreciating the CEM-Edu award team, motivating my faculty members, intuiting my faculty members to involve more into the educations, motivating my students, shaping my students, sharpening my students for the society. So in this present scenario, the teaching is very challenges job. Earlier, the teacher's role something different. நம்ம எல்லாருமே டீச்சர்கிட்ட படிச்சிருப்போம். அவங்க எந்த அளவுக்கு நம்மளை ஷேப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியும். மிஸ்டர் ஹாஜா ஷெரீப் ஷேர்ட் n நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். எல்லாருமே ஈவன் ஐஆர்எஸ் உடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸ்டோரி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா நானும் அவரை கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய திருவண்ணாமலையில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன், சேலத்தில். ஐ திங்க் we used together and motivating students. His way of thoughts and motivation is something different. அவர் ஸ்கூலிங்லேருந்து வரல, பிகாஸ் ஆஃப் his own inspiration. அது மாதிரி எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் பார்த்தோம்னா கோடியில் ஒன்று தான், ஒரு கோடியில் ஒருத்தவங்க தான். நம்ம அப்படி இல்லை. 99.9% of faculty members, the individuals which are highly inspired by the faculty and teachers. So we are blessing. Our role is very, very professional role. But in today context, when you are facing, when you are training, when you are trained the 21st century kids, there are n number of challenges we are facing. n number of challenges. இந்த பையனை ஒரு சொசைட்டிக்கு நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க என்னென்ன ப்ராப்ளத்தை நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதே போல எனக்கும் தெரியும். It's very, very critical task. So in these critical situations, how do you tolerate this teaching profession is more important. The teaching profession tolerance தான் முக்கியம். Passionate முக்கியம் இல்லை இன்னைக்கு. Apart from the passionate, we should have more tolerate to managing the students, training the students, motivating the students. அதே ஒரு பெரிய challenges தான். So in these critical issues, how do you managing the students and motivating and developing students? So the people are identify you. You are a great teachers. You are the role model. In different dimensions, they might be analyzed your performances. So they have invited to honor you. I am really grateful, thank and congratulations. Wishes all the winners for Edu Award 2024. The discipline of commerce management as well as economics. I think this 3 combination is very, very powerful part for the country and community. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க technology is only solution for the country, technology only solution for the people, technology only solution for the economy. I never believe technology. As a management teachers, I know the economics, I know the commerce, I know the law, I know the sociology, I know the psychology, as well as I know the technology. Technology alone supporting for the country is 100% false information.
The country is grow, the country is development of economy in different dimensions. Your policy is more important. The policy and the schemes which are highly supporting for the country development, economical development, social development. The policies are more important. Where you framed policies, how do you frame the policies? The policies which is purely from your economics. நிறைய டீச்சர்ஸ் நம்ம மறந்துடுறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா பல யூனிவர்சிட்டிஸ், நான் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸாக நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். பாலிசிஸ் 15 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், ஸ்டார்ட் அப் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். பாலிசிஸ் வாட் இப்போ 2 இயர்ஸ் நானே 3 இயர்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பாலிசிஸ் அண்ட் கவர்னன்ஸ். இப்போ மெனி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஃபரிங் எம்எஸ்சி ஆர் எம்ஏ ஆர் பிபிஏ ஆர் பிஎஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ், BA எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ், governance, policies and ethics. So the policy is one of the most powerful part for the country development. Take for instance, Singapore is one of the best example. There is no cultivation. There is no manufacturing. There is no software. Nothing is there. Nothing resource. Only human capital. Human intellectuals. With the supporting of their policy and guidelines and governance, now they are sustaining their economy. Sustaining their economy. You see the currency values. I am consistently watching the performance of the Singapore, even 2007 or 8 onwards. 27 rupees இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வந்து 58, 62 ரூபாய், 58 ரூபாய் இன்னைக்கு country currency values. When you analyze our currencies, then European dollars, sterling pounds. So whatever you do, wherever you do, the policy is one of the most powerful part. Who are the most responsibility person for formulating policy? The economics teacher is one of the more powerful part formulating the policy and schemes. It's very important. Based on that policy, your trade is more important. As a commerce teaches how to trade, how to manage, how to control, how to balance your either your liquidities or the long-term capital, whatever the management. Then the trade, either the domestic trade or the international trade, when you are dealing various commercial terms, everything in commerce. Then policy, trade, executions part and implementation part, the managing the people, the controlling the people, appraise the people by the management. So I'm really appreciating the team chosen only these 3 discipline faculty members who are highly supporting for the community. I am really grateful. Once again, thank the organizer. Chosen the 3 discipline faculty. These are the reasons. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்னா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் டீச் பண்றோம், மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். What are the purpose? The purpose of teaching the economics more important. The intuiting student's mind, you should be a great economist for the country. இன்னைக்கு எக்கனாமிஸ்ட் இல்ல இந்த கண்ட்ரியில. We are hiring people from NRI, we are hiring people from outsides other than India to appointing deputy governor of RBI. இவ்வளவு எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம இருக்கிறோம். ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ், மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் ஹியர், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெல்லி. There are many premier economics schools which are there, but we are failed to shaping or producing a good economist for the country. அதனால தான் நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, டெக்னாலஜி சிங்கப்பூருடைய எக்கனாமி வந்து which is purely based on your policy. Even the US economy, technology is, even for technological development, the technology relevance policy is more important. Institutional relevance policy is more important. Whatever you do, which is purely behind with your strong policies. அங்கதான் எந்த கண்ட்ரி சக்சஸ் ஆகுதுன்னா, இன்னைக்கும் நம்மளுடைய கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட், நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் பிலீவிங் now only started to realize about our policies, Indian policies. Policy is success. Policy framing and process is success. Whereas the execution part, miserably failure. So we have to monitor, we have to measure, we have to measure where we are lagging, how to successfully implementing our policies more important. Right? So I am saying even the less developed countries,
not developed, less developed country, even such a small country. Their success only because of their banking, financial, as well as their strong policies. Whereas India is the third largest economy, highest populations in the world, highest literate people in the world. So what happened? The semiconductor policy is one of the most powerful part to change the Indian economy. 2 years back, 3 years back, I was even during the pandemic situations. After the pandemic, what happens? The entire two-wheeler, four-wheeler sales went soaring. Performances were very less. What are the basic reasons behind it? A matter of small size of chip manufacturing, the chip products available. So the 80% of the chips which are imported from the foreign countries. நிறைய பேர் சிப் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது எல்லாமே சைனா தான் அப்படிம்பாங்க. நம்ம எல்லாருமே சைனாவும் தான் நம்பிக்கிட்டே இருக்கிறோம். பட் சைனா இஸ் நாட் ஏ நம்பர் 1 country for the manufacturing of semiconductor. Taiwan is number 1 country. Next to Taiwan, the Koreans, then China, then second largest country is US, then third only Koreans and fourth only China. Then 6 or 8 months back in the Ministry of Finance, Ministry of Information Technology, Honorable Prime Ministers, all of them suddenly were together and formulating policy semiconductor industries. Now they are announcing 50% subsidy to what? For establishing semiconductor. Even Chennai itself, they have started. Foxconn companies. There are so many Taiwan-based companies, Japanese-based companies investing billions of dollars. அவருடைய எக்கானமியே எல்லாருக்குமே தெரியும். 1950 வந்து 55 வந்து அந்த மலேசியன்ஸ் வந்து they won't accept. அவன் ஒரு பெரிய கிரைம் கண்ட்ரி, அது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். அது they won't accept to merge. So after 1955, Mr. Lee, the dream, அவர் தான் வந்து பெரிய ட்ரீம். அவர் வந்து இன்னைக்கு அந்த கண்ட்ரி இன்னைக்கு சொர்க்கம் மாதிரி வச்சிருக்காரு அப்படின்னா because of their policy and systems. So that's what I'm saying. The country regulations for the country economy empowerment, which is purely begin with the policies, not in terms of technology. And the country technology development. United Arab Emirates is another one best example. UAE is another one best example. They borrowed technologies. You can borrow technology from other countries, but your policy should be very strong. Unless otherwise, you never sustain in the world market. So, as economics teachers, so we need to teach, we need to motivate our students to learn how to formulating strategies. At least you ask them to reading the policies. Interpreting the policies is more important. நிறைய பேருக்கு ஸ்கீம்ஸே தெரியாது. இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு இமர்ஷன் ப்ராஜெக்ட் நம்ம கொடுக்குறோம்னா அந்த இமர்ஷன் ப்ராஜெக்டே வந்து ஒரு 2 weeks இமர்ஷன் ப்ராஜெக்ட். You ask them to study about the various schemes which are there. Either state government or central government. அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு வா. NGOs ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். எனக்கு பிகாஸ் ஆஃப் அட்டானமி we have a chance to modify our syllabus, motivating my students in different dimensions. So this 3 the discipline is more important. நீங்க டெக்னாலஜி இருக்குங்க. Why we are talking about budgets? Yesterday I received one call. Sir, I think the budget sessions, we need to prepare one statement, speech, counterpart speech. Because for the past 4 years, I am working. Because I am not able to talk in parliament. My views and thoughts will enable to talk by way of one parliamentarian, which is a great honor to me. என்னால பேச முடியாது. நான் MP ஆக முடியாது. நான் பொலிட்டிஷியன் இல்லை. ஐ எம் a teacher. பட் என்னை தேடி வந்து ஒரு கால் கொடுத்து, சார் இந்த வருஷம் பட்ஜெட் வருது சார், இன்னும் நம்ம 4 வருஷம் நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் நினைச்சோம் சரி இனிமேல் அவர் நிற்க மாட்டார், நமக்கு கொஞ்சம் வேலை குறைஞ்சிரும்னு. ஆனால் என்ன பண்ணாங்க, நேற்று ஒரு கால் பண்ணி, சார் இதுமாரி பட்ஜெட் வருது, கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிங்க, இம்மீடியட்டாக கொடுக்குறோம், கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஐ எம் நாட் எக்கனாமிக்ஸ் டீச்சர், பட் ஐ லவ் எக்கனாமிக்ஸ். ஐ லவ் மேத்தமெட்டிக்ஸ். நிறைய பேர் எனக்கு நான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்காததால தான் நான் வந்து காமர்ஸ்க்கு வந்தேன். பட் இன்னைக்கு நான் மேத்தமெட்டிக்ஸை பற்றி 1 மணி நேரம் நான் பேசுவேன். த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் சொசைட்டியல் டெவலப்மெண்ட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். த வே ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் த மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரீஸ், சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்,
circuit designs and development, software development, something different. Why I'm saying, as a teachers, we keep on learning something. லேர்னிங் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு கிராஜுவேஷன் முடிச்சோடனே என்னோட லேர்னிங் நினைக்கிறாங்க, பிஹெச்டி முடிச்சோடனே லேர்னிங் நினைக்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. ஒரு பிஹெச்டி முடிச்ச பிற்பாடு தான் ரியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது, அடுத்த என்ன ரிசர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி. நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறோம், ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபார்மாலிட்டிஸ் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்லிங் ஆஃப் மை குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் மை ஜாப் இஸ் ஓவர். நம்ம என்ன பண்றோம், சப்ஜெக்டை டீச் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம். அதனால தான் பையன் என்ன பண்றான், பிரச்சனையா இருக்குது. 21st century ஸ்கில்ஸ்க்கு கிட்ஸுக்கு யாரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, பேரண்ட்ஸ் 50% டீச்சர். நம்ம இன்னைக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம், முடியலதான். ஏன்னா நீங்க எல்லாம் தள்ளி விட்டு இங்க வரான், அவனை தேத்த வேண்டியதா இருக்குது. இப்போ நம்ம அதையும் நம்ம விட்டுறோம். பட் நான் என்னோட பேஷனட் என்ன தெரியுங்களா, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். நீங்க யாரோட ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இப்போ கூட ஈவினிங் ஃபோன் பண்ணி வரதாச்சும் கேட்பாரு, மாறன் சார் எத்தனை ஒரு கிளாஸ் எடுப்பாருன்னு. இல்லைங்களா, நான் என்னுடைய லீஸ்ட் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸோட ஒர்க்லோடு என்னவோ அதான் என்னுடைய ஒர்க்லோடு. அவனுக்கு நான் 12 hour கொடுக்குறேன்னா நான் 12 hour எடுப்பேன். I used to interact every students in the classroom. My passionate, I want to meet my students. I want to teach my students. I want to train my students. I want to motivate my students. ஒவ்வொரு 3 பேட்ச் இருக்கு, 4 பேட்ச்ல 4 பேட்ச் நான் மீட் பண்றேன். ஒரு செமஸ்டர் போயிடுவேன். அங்க போகும்போது தான் நமக்கு இந்த ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியும், ஏன் என்ன பண்றான்னு. இப்போ டீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய டிசிப்ளினை கரெக்ஷன் பண்றது தான் பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. எல்லாருமே தலையை தான் ஆட்டுற மொழி, எத்தனை பேர் கரெக்ட் பண்றோம். ஆனா என்ன பொறுத்தவரை நான் கரெக்ட் பண்றேன். ஆனா சம்டைம்ஸ் நானே பயப்பட வேண்டியதா இருக்கு, இவன் எங்க ஆளு வச்சு அடிப்பானா, அப்படிலாம் போகுது. உண்மைதான் அது. ஏன்னா நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது, நிறைய சேலஞ்சஸ் நான் ஃபேஸ் பண்றோம். பட் அதெல்லாம் நம்ம பயந்துட்டோம் அப்படின்னோம்னா அவனை கரெக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஆனால் at the end of the day, the fourth semesters that follows will come. சேம்பரில் நின்றுட்டு அவனே ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு, சார் உங்களால் நிறைய சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படிமா. அதனுடைய மகிழ்ச்சி இருக்கு பார்த்தீங்களா இல்லையா, அதை விட எந்த மகிழ்ச்சியும் கிடையாது வாத்தியார். I used to tell my students, தம்பி உங்க அப்பா அம்மா உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்க, your father investing money on you. I am investing what up here, the habituals, the habits, behavior, character, as well as knowledge on you. I never expect even single paisa from your life, but your parent expecting more amount of from you. Who are the great sacrificer for your life? The teacher only a great sacrificer for the life. இன்னைக்கு நான் உட்காந்துக்கிட்டு என் ஸ்டூடெண்ட் ஒவ்வொருத்தரும் 100 ரூபாய் கொடுத்தானா போதும், எனக்கு எப்படி ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் ராயல்ட்டி வரும். எனக்கு நான் வேலைக்கு போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் அக்ரிமெண்ட் போடுற, MOU சைன் பண்ணுற அக்ரிமெண்ட் பாண்டில், நீ வேலைக்கு போயிட்டு எனக்கு 100 ரூபா சம்பளத்தை கொடுக்கணும், அப்போ தான் நீ டீச் போட அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டால் என்ன ஆகும், நீங்கள் யாரும் வேலைக்கே போகணும் இல்லைங்களா. பட் பேரண்ட்ஸு நம்ம எதுவுமே நினைக்கிறதே கிடையாது. we have to do something for the student community. அந்த கிளாஸ் ரூம்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் நம்மளோட, பியாண்ட் தி கிளாஸ் ரூம்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். வாட் எவர் த critical issues in the societies, even the country aspect, economical aspect, social aspect, political aspect, நீங்க எதை வேணாலும் பேசலாம். But how to correlate all these things more important. Your classroom should be more impressed by the students. நான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஒரு கிளாஸ் ரூம்ஸ் you are a teacher in the sense you are a great director. இப்போ உள்ள டைரக்டர்ஸ் யாரு, நீங்க ஃபிலிம் டைரக்டர்ஸ், நீங்க யாரை வேணாலும் நீங்க வச்சுக்கலாம். ஒரு 3 hour நீங்க படம் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த 3 hour படம் பார்க்கறது 30 நிமிஷமா இருக்கலாம், 3 நிமிஷமா இருக்கலாம். அதே போலதான் அந்த 1 hour கிளாஸ் ஜஸ்ட் 10 minutes கிளாஸ் ரூம் இருக்கணும். So you have to illustrate some latest some examples. அது படத்துல வர ஃபன் இருக்கிறது மாதிரி, டூயட் இருக்கிற மாதிரி, ஃபைட் இருக்கிற மாதிரி, சென்சிட்டிவ் இருக்கிற மாதிரி. Am I right? So there are different components. No, so like that your classrooms வந்தோடனே போர்டை பார்க்கறது, ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்கறது, it's not like that. So you can use the humorous more important. The classrooms management, the humorous more important. The impression formation is more important. Illustrate is more important. Live examples more important. எல்லாமே இருந்தால் தான் அந்த கிளாஸ்ரூமாக இருக்கும். இல்லைன்னா அது கிளாஸ் ரூமாக இருக்காது. அதான் நான் சொல்லுவேன், 360-degree மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் ரூம்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கண்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட். 60 பேரை நீ மேனேஜ் பண்ண அப்படின்னா, ரொம்ப என்கேஜ் பண்ணுற அப்படின்னா, என்டர்டெயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா, எம்பவரிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஒரு கண்ட்ரி நீங்கள் என்கேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள். ஸோ த டீச்சர்ஸ் ரோல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ், இந்த கிரிட்டிக்கல் சொசைட்டிஸ் ரொம்ப பிரச்சனை. நீங்கள்லாம் இன்டர்ன்ஷிப் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுவீங்க.
நீங்கள் எப்படி நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் ஃபாலோ பண்ணது இல்லை. எனக்கு கோமதி மேடத்தை பற்றி கமாலுதீன் சார் ரொம்ப அதிகமாக சொல்லுவார். நாங்கள்லாம் இன்டர்ன்ஷிப்பை நான் வந்து எவால்வேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இன்டர்ன்ஷிப் பையன் போகிறோம் அப்படின்னா, ஐ அட்வைஸ் மை ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் மை செல்ஃப் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஐ ஆஸ்க் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கால் எங்கே இருக்கான்னு கால் இருப்பேன். தம்பி வில் யூ கம் டு வீடியோ கால் அப்படிமே. அவன் வீடியோ காலில் வந்தான்னா, வேர் இஸ் யுவர் சீட், ஹூ இஸ் யுவர் பாஸ், ஐ வாண்ட் இன்ட்ராக்ட் வித் யுவர் பாஸ், அட்லீஸ்ட் ஐ நீட் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் யுவர் கார்பரேட்டிவ். அவன் 1 month இன்டர்ன்ஷிப் போகிறான், அதில் பாதி பேர் ஏமாற்றணும்னு நினைக்கிறான். அதை ஃபாலோ பண்ணதால தான் அவ்வளோ பிரச்சனை வருது. நமக்கு வாங்குற சம்பளத்துக்கு நம்ம கரெக்டாக வேலை செய்யணும். இதை வந்து நம்ம கடமையாக நம்ம செஞ்சோன்னு வச்சிங்களேன், கடமைக்கு செஞ்சோன்னு வச்சிங்க செய்ய முடியாது. நம்ம கடமையாக செய்யணும். நீங்கள் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான் சொல்கிறேன். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எங்கே வந்து சார் ஜியோ இன்டேக் போட்டு பக்கத்து கடையில் கடையில் டீ சாப்பிட்டு உட்காருமா. யங்ஸ்டர்ஸ் சொல்கிறது, சார் ஜியோ டேக் வச்சு அவன் எங்கே இருக்கிறான்னு சொல்லிப்பா. ஜியோ டேக்லாம் போடாத, யூ ஆஸ்க் ஹிம் கம் டு த்ரூ அவர் வீடியோ காலில் வந்து ஃபாலோ பண்ணும். தப்பு இல்லை, எதுலன்னா வந்துருக்குது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்க்கு. நம்ம வந்து ஒரு ரியலாக சொசைட்டிக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா, யுவர் சாக்ரிஃபைசிங் மைண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், யுவர் இன்வால்மெண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், யுவர் டெடிகேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அன்லெஸ் அதர்வைஸ் வி நெவர் பிகம் ஏ கிரேட் டீச்சர் இன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்டுக்கு தான் சொல்கிறேன், இந்த சொசைட்டிக்கு நான் சொல்லவே இல்லை, இந்த அவார்டுக்கு நான் சொல்லவே இல்லை. ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ, டோன்ட் மிஸ்டேக். So you must understanding about the social skills. The social skills, professional skills, both are base for the quality of the teacher, quality of the students. இன்னைக்கு சோஷியல் ஸ்கில்னா இன்னைக்கு ஒரு ரீடிங் ஆஃப் த நியூஸ் பேப்பர். எத்தனை பேர் மேல் ஃபேக்கல்டி ரீடிங் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர், த ஃபீமேல் ஃபேக்கல்டி ரீடிங் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர், எத்தனை பேர் படிக்கிறோம்? இது ஒரு சர்வேவை நான் எடுக்க சொல்லியிருக்கேன். ஒரு சர்வேவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து யூ கேன் டூ எ சர்வே அமங் த விமன் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மேல் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ். ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மேகசின்ஸு படிக்காமல் நம்ம வந்து கிளாஸ் ரூம் போகிறதே ரொம்ப கிரைம். அது நான் சொல்லுவேன், அது கிரைம் நான் சொல்லுவேன். நான் வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்காமல் கிளாஸ் ரூம் போகவே மாட்டேன். வாட் எவர் த ஹெட்டிங்ஸ் ஆர் வடிகாலிகாரு தலையங்கம் எது இருந்தாலும் சரிதான், வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ், வி ஹாவ் டு கோரிலேட். அது இல்லாமல் வந்து அவன் டீச்சர்ஸ் எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறது ஜஸ்ட் லைக் அப்போ தான் கூகுளில் டூ லைன்ஸ் அவன் படிச்சிடறானுங்க. நீங்கள் ஒரு ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா 2 mark கொஸ்டின்ஸ் ஜஸ்ட் த லவ் ஃபார் சர்ச்சிங் ஃப்ரம் கூகுள் என்ஜின்ஸ் ஜஸ்ட் 2 marks அவன் எழுதிடுறான், நம்மளும் மார்க் போட்டுறணும். தட் இஸ் நாட் வே ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் ட்ரைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். த வே ஆஃப் எம்பவர்மெண்ட் இன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். தட்ஸ் வாட் ஐம் சேயிங். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறங்கிறதா வெரி வெரி பவர்ஃபுல் பார்ட்டு. இது எல்லாம் ஹைலி டெடிகேட்டட் டீச்சர்ஸ், எல்லாமே டெடிகேட்டட் டீச்சர்ஸ். நீங்கள் சோஷியல் ஸ்கில் வந்து மிக முக்கியம். டீச்சர்ஸுக்கும் சோஷியல் ஸ்கில் இல்லாத ஒரு சேலஞ்சஸ் தான். ஒரு சர்வே ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க தெரியுங்களா? இப்போ ஒரு 3800 மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் சர்வே பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்லி சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸ், நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா, அக்ராஸ் இந்தியா as well as யுனைடெட் அரப் கண்ட்ரிஸ், சிங்கப்பூர் அண்ட் அதர் கண்ட்ரிஸ் எடுத்துட்டு 76% of teachers' capability of teaching mathematics is very poor இருக்குது சர்வே. ரைட்டுங்களா? அதே மாதிரி தான் அக்கௌண்டன்சி வரும். நம்ம சப்ஜெக்ட் அனலைஸ் பண்ண தான் தெரியாங்க. ரைட். ஸோ ஐ எம் சேயிங் ஹியர் த மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸஸ், நான் கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணேன். என்ன அனாலிசிஸ் பண்ணேன்? அதாவது ஆல் ஆஃப் தம் கிராஜுவேட்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். கண்டிப்பாக 8th standard வரையும் பிஎஸ்சி மேத்ஸ் பிஎட்லாம் கண்டிப்பாக இருக்காது. ஒரு ஃபிசிக்ஸ் படித்தவராக இருப்பார், ஒரு செகண்டரி கிரேட் ஸ்கூல் டீச்சராக இருப்பாங்க, இல்லைங்களா? இல்லையா? ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ், அந்த டிப்ளமா டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் இருப்பாங்க. அதர் டிசிப்ளின் ஆல்சோ மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ். அதில் யாருங்கிறது நீ கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணணும். அந்த சர்வேவிலே வந்து நீ சொல்கிற மேத்தமெட்டிக்ஸ் குவாலிஃபைடு டீச்சரா மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அப் டு 5th வரையும் ஓகேங்கிறாங்க, 6th வரையும் ஓகே, 7th 8th ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போகிறங்கிறாங்க. அந்த சர்வே சொல்லுது, நான் சொல்ல. ஒரு பிரைவேட் ஏஜென்சிஸ் டன் எ எக்ஸலன்ட் சர்வே. Why I'm saying the teachers should improve your capability. We have to improve our capability, credentials, capacity for the classrooms management, which is really very important. That's what I'm saying. Reading newspaper, reading magazines. இப்போ இன்னைக்கு ஒரு ஐஆர்எஸ் இருக்கிறதா, நீங்கள் 360 டிகிரியில் நீங்கள் கேளுங்க, the entire world அரசு வர. He is not at all relevant to teaching. That's what I'm thinking.
Fortunately, unfortunately, he also joined with us. He keep on motivating students. பெரிய gift நமக்கு. அவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய gift. We have to utilize this kind of capability for the country development, the societal development. IRS, apart from his regular job, routine job, he has more passionate to train the students' mind, changing the students' mind. The changing the students' mind, which is powerful part for the country development economy. அவங்களாம் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நான் வந்து ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்லையும் பார்ப்பேன். ஒவ்வொரு டைமென்ஷன் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர். ஹி நோஸ் அபவுட் தி லிக்விடிட்டி பர்ஃபார்மன்சஸ், ரேஷியோ பர்ஃபார்மன்சஸ், ஈக்விட்டி பர்ஃபார்மன்சஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்டு, கார்பரேட் அனாலிசிஸ். அதான் அவர் சொன்னார், ஐஏஎஸ்ங்கிறது வந்து இந்தியன் அகாடமிக் சர்வீஸ் அப்படின்னாரு. சச் எ கிரேட் பர்சன். ஏன் இந்த அளவுக்கு அவர் இருக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன் அப்படின்னா he had n number of problems in his life, in the societies. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் யாருக்கும் வரக்கூடாதுன்னு அவரால் முடிஞ்சதை ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. யாருக்கும் வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ரேர், ரொம்ப ரேர். நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் எல்லாருமே வந்து பேஷனட்டா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முடியாது. ஆனா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பா சொசைட்டிக்கு செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. ஐ எம் ரியலி அட்மையர் சார் ஃபார் யுவர் பேஷனேட், ஃபார் யுவர் wonderful experience sharing with the students communities. which பாருங்க, ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா பை ரோடா ரெடி சார், பை ஏரா ரெடி, பை ட்ரெயினா ரெடி. அவர் எதை பற்றிலாம் நீங்கள் எதுவுமே அவர்கிட்ட ஸ்டேட்டஸ்க்கோ எதுவுமே கிடையாது. சச் எ நார்மல் ஹியூமன் பிஹேவியர். இதெல்லாம் வந்து அதான் கோடி இல்லை, சொல்றதா ஒரு 100 கோடியில் 10 பேர் தான் இருப்பாங்க. நம்ம ஸ்டேட்டில் பார்த்தோம்னா நிறைய ஐஆர்எஸ் இருக்காங்க, ஐஏஎஸ் இருக்காங்க, எல்லாரும் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு 4-5 தான் இருப்பாங்க. த டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ லைக் தட். கேஸ் ஸ்டடிஸ், நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் டு அனலைஸ், நாட் ஓன்லி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ், எவரி ஃபேக்கல்டி ஷுட் அனலைஸ் த கேஸ் ஸ்டடிஸ். ஈவன் ஃபார் ஹிஸ்டரிஸ் கேன் டூ த கேஸ் ஸ்டடிஸ். ராஜேந்திர சோழருக்கு ஏதாவது ஒரு இதில் வந்து ஒரு ஃபெயிலர் ஆயிருக்காரு அப்படின்னா, அஸ் எ ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ மைட் பி அனலைஸ் அபவுட் த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்ஸ், வாட் ஹேப்பன் டு த பர்டிகுலர் ஏரியாஸ். கேஸ் ஸ்டடிங்கிறது எம்பிஏக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம பிஸ்னஸ் கேஸ் ஸ்டடிங்கிறதால நம்ம அதை மட்டும் சொல்கிறோம். wherever you go, the rocket launching failure, we have to do the case study. So your teaching is more important. That's what I think. Apart from your teaching, your research is very, very powerful part today in the competitive world. Right? NIRF ranking. எல்லாரையும் போட்டு படுத்தோம். எல்லாரும் என்னங்களா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ரேங்கிங் ஃப்ரேம்வொர்க், NAC, NBA. There are so many ranking agencies. I think that also another one areas. Research capability is more important. நமக்கு காமர்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாமே டிஜிட்டல் இல்லாதால நம்மளுடைய சைட்டேஷன்ஸ், இண்டெக்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கும். வேறஸ் த சயின்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ தான் நம்மளும் வந்து சேஞ்ச் ஆகி கொஞ்சம் போயிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். So when you are more focused on quality aspects, the ranking aspect, you might be shaping your quality. நிறைய பேர் அதை பார்க்கறதே இல்லை. நாக்குன்னு நீங்கள் போகும்போது தான் கிரைட்டீரியா 6ல் போயிட்டு credentials, faculty credentials, you might be analyze about your chapterizations, book author, the editing, so many things. So as a faculties, I think you have done a very excellent job. You are doing very excellent job. Again, you need to do more job for the community. இதுதான் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஆஸ் ஏ டீச்சிங் ஃபேக்கல்டிஸ் நான் மற்ற ஒன்று அதிகமாக ஒன்று ஷேர் பண்ணதில்லை. நான் வந்து பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் இது பேஷனேட் தான் நான் பண்ணுவேன். பேஷனேட் எதை பண்ணாலும் பேஷனேட்டாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக நம்மளே எடுத்து ஒரு இன்வால்மெண்ட்டாக பண்ணோம்னா எதுவுமே ஜெயிக்கும். இல்லை கிளாஸுக்கு போகிறதே ஒரு கடமைன்னு இருப்பாங்க. ஸ்டாஃப் எல்லாம் 50 நிமிஷம் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. 50 நிமிஷம் நான் கிளாஸ் நின்னா போதும்னு நினைக்கிற ஸ்டாஃப்லாம் இருக்காங்க. கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஸ்டாஃப் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்க மாட்டீங்க, எனக்கு தெரியல. அந்த மாதிரியான ஆளை அவங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, உங்களை செலக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. மறை ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருக்கிறவங்களே யூ ட்ரை டு சேஞ்ச். யூ ஆர் த ரோல் மாடல் ஃபார் அதர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ், த ஜூனியர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ், நாட் ஓன்லி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூ ட்ரை டு சேஞ்ச் யுவர் ஃபேக்கல்டி, யூ ட்ரை டு சேஞ்ச் யுவர் கலீக்ஸ். ஸோ வி பிலீவ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேக்கல்டிஸ், the entire world will be changed because of your empowerment, because of your involvement. With this, I am really very great honor. The associations invited me as a special guest and sharing some of my small experience with a rich mind. The future India in our hand, the future intellectuals in our hand. We try to uplift our country
at sky levels. Thank you very much. Thank you. தேங்க்யூ சார். நம்ம காஜா ஷெரீஃப் சார் வந்து மாறன் சாரை பற்றி பேசும்போது உலக நாயகனுக்கு கம்பேர் பண்ணார். ஸோ ஐ எம் பர்சனலி அ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் கமல் ஹாசன். ஸோ அவருடைய இன்டலெக்சுவல் கேப்பபிலிட்டிஸ்ன்னு பார்க்கும்போது எப்படி ஒருத்தரால் இத்தனை விஷயம் பார்க்க முடியும், இத்தனை விஷயம் புரிஞ்சுக்க முடியும், ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்னு வண்டர் பண்ணுவேன். ஸோ த நெக்ஸ்ட் பர்சன் ஐ குட் ரியலி வண்டர் அட் இஸ் டாக்டர் மாறன். ஹிஸ் டீப் இன்சைட்ஸ் இன் டு மல்டிபிள் திங்ஸ். ஒரு கேஷுவல் இன்ட்ராக்ஷனில் அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்னா அதை மட்டும் நம்ம பார்க்கக்கூடாது, டெக்னாலஜி இன்க்ளூட் பண்ணணும், காமர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஒரு ஹோலிஸ்டிக் பிக்சரில் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போகும்போது தான் தேர் இஸ் அ ரியல் சக்ஸஸ் அப்படின்றத அக்ராஸ் த டேபிள் மார்னிங் பேசிட்டு இருந்தார் சார். பட் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ரிலேட் மச் ஆஃப் ஹவு ஹீ இஸ் கோயிங் டு பிரிங் இன் டெக்னாலஜி. ஸோ தி எக்ஸாம்பிள் தட் ஹீ சைட்டட் அபவுட் செமிகண்டக்டர்ஸ், எந்த அளவுக்கு இன்டு த ஃபீல்டு போய் ஒரு விஷயத்தை ரிசர்ச் பண்ணி அதை வந்து எக்கனாமிக்ஸ், காமர்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு கனெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ரியலி மைண்ட் ப்ளோயிங் சார். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் அ லாட். And he has anchored very strong points here that there is a high need for teachers to deep dive, go beyond the classroom, see the big picture by connecting and collaborating with a purpose. This is one of the core messages he has given, and he also anchored a very important message about the importance of educators becoming the vehicles of execution of strong policies. So operation success, patient failure மாதிரி இருக்கு நம்மளுடைய கண்ட்ரியோட ஸ்டேட்டஸ் இப்போ. ஸோ பேஷண்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி த்ரூ டீச்சர்ஸ் இஸ் தி கோர் மெசேஜ் தட் ஹி ஹஸ் given us. Thank you sir. I'm sure the tips that you offered on 360-degree classroom management will be a great eye-opener to many people here, and it will become a paradigm shift in many of their methodologies of teaching. Thank you. It's now time to felicitate the dignitaries on the stage. I request Mr. Manoharan to honor and felicitate our chief guest, Mr. V. Nandakumar, IRS. Thank you, sir. I request Mr. Krishnamurthy from ARPR Events to honor Dr. Maran. I request Mr. Krishnamurthy to honor Dr. Maran. I request Mr. 𝐂𝐄𝐿 to honor Dr. Khaja Sharif. On behalf of ARPR Events, I would like to honor Dr. Mr. Jeevanandam. We are so honored to have such an esteemed panel over here. ஆக்சுவலி நந்தகுமார் சாரோட ப்ரொஃபைலில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிற விஷயங்களை விட டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி அவங்களோட அனுபவங்களை நிறைய பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. டாக்டர் மாறன் சார் பகிர்ந்துக்கிட்டாரு, டாக்டர் காஜா ஷெரீஃப் சார் பகிர்ந்துக்கிட்டாரு. வாட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் ஜுவல் ஆன் ஹிஸ் த்ரோன் இஸ் ஹீ இஸ் சச் அ கிரேட் ஹியூமனிடேரியன். ஸோ ஹியூமனிடேரியன் அப்படின்னு சொல்லும் போது வித்தவுட் எனி rattling, without any great propaganda, he is reaching out to so many people across strata. That is his speciality. Being an enabler is actually not a choice. It is not a choice. It is definitely a choice, not a chance. And that is what he has been proving through his invincible service to various sectors of people, especially starting from the orphans to the rural people, to the students who are underprivileged,
He is a passionate enabler of millions of students across strata through his state-of-the-art programs, which goes with the name Aspire to Achieve, and another program called Up Above the Sky, which is an exclusive program, a training program for government and aided school and college teachers that happens every year, enabling over 20,000 people. And another program that he offers is Be the Best program. That's a mentoring and grooming that is offered to 20,000 civil service aspirants that include visually and physically challenged people every year. If you are a reader of the Hindu, you cannot miss his articles that is frequent in presence for civil service examination and career guidance. His digital presence in YouTube channel and Instagram handles under the name Nandakumar IRS is a great mentoring platform. He is a content speaker for You Can Be an IAS program of the Tamil Daily Dinamalar. Amidst us, we have a great humanitarian and a profound giver who has touched millions of lives, and we are very, very proud to have you here, sir. Can we hear a few words from you? உலகம் எல்லாம் உண்ணும்போது நாமும் சாப்பிட எண்ணுவோம். உலகம் எல்லாம் சிரிக்கும்போது நாமும் புன்னகை சிந்துவோம். யாதும் ஊரென யாரு சொன்னது சொல்லடி, பாடும் நம் தமிழ் பாட்டன் சொன்னது கண்மணி. படிக்கத்தான் பாடலா நினச்சி பார்த்தோமாம், படிச்சத நினச்சி நாம் நடக்கத்தான். கேட்டுக்கோ ராசாத்தி தமிழ்நாடாச்சி, இந்த நாட்டுக்கு நாமாச்சி அப்படின்னு இந்த பாடல் உலகமெல்லாம் உண்ணும் பொழுது நாமும் சாப்பிட எண்ணுவோம். உலகம் எல்லாம் சிரிக்கும் பொழுது நாமும் புன்னகை சிந்துவோம். யாதும் ஊரென யாவும் சொல்லுடி அப்படின்றப்ப படிக்கத்தான் பாடலை நினச்சி பார்த்தோமோ, படித்த மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்படின்றது அந்த பாட்டோடைய உள்ளர்த்தம். ஒரு டேக்ஸ் மேனாக இங்கே இருக்கிற எத்தனை பேருக்கு நான் ரெலவெண்ட்டாக இருப்பேன்னு தெரியாது. நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டினீங்கன்னா நிச்சயமாக டிடிஎஸ் பிடிச்சிருவாங்க மேபி. அதனால் ஐ மே பி ரெலவெண்ட் ஃபார் ஹூ ஆர் பேயிங் டேக்ஸஸ். பட் இங்கே ஐ மே பி irrelevant ஃபார் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி பசங்க இருக்கிறாங்க, இல்லை அவார்டு வாங்குகிற உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர் யாரோ இருக்காங்க அவங்க. ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் நான் ரெலவெண்ட்டாக இருப்பேனா இல்லையான்னு தெரியாது. ஸோ ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம், ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறப்ப எஸ்கேசி இருக்கும்ல, இந்த ஸ்வீட் காரம் காஃபி, அந்த மாதிரி இந்த காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது ஒரு ஸ்வீட் காரம் காஃபி மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன். அது ஆக்சுவலாக ரொம்ப அழகாக சொன்னார். இது உங்களுக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குன்னு. ஸோ அதனால் முதல்ல மேனேஜ்மெண்ட்டு அதெல்லாம் எத்தனை பேர் எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க கை தூக்குங்க. எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எஸ். எத்தனை பேர் காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க கை தூக்குங்க. காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். எத்தனை பேர் மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மேனேஜ்மெண்ட்டா? ஏன்னா இங்கே 3 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல, 3 டிபார்ட்மெண்ட்டும் கலந்து இருக்கா அப்படின்னு அந்த எஸ்கேசி இருக்கா அப்படின்னு. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் காரம் சாப்பிட்றப்ப காரமே சாப்பிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாக்கு வந்து ஒரு மாதிரி என்னப்பா இது ஒரே அப்படின்னு. ஸோ யூஸ் டு ஹேவ், நான் என்ன பண்ணேன், ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மிக்சரோட அந்த ஸ்வீட்டை வச்சு 2 பேர் சேர்ந்து, ஒரு சில பேருக்கு இருக்கும் ஸ்வீட்டையும் காரத்தையும் 2 சேர்த்து சாப்பிட்டா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி. இங்கே வந்து இந்த கோவிந்தன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செம் அப்படின்னு. ஸோ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஹி ஹஸ் கிவன். ஆனால் எஜுகேஷன் நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கலாம் இரலவெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஒரு டேக்ஸ் மேனா ஒரு காமன் மேனா. பட் ஒரு டீச்சர் எல்லாருக்கும் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு ஆள் தான். எல்லாரும் யாராக இருந்தாலும் சரி, அங்கே உட்காந்து சவுண்ட் சர்வீஸ் போடுறாருல அவர் கூட டீச்சர்னு வரப்போ ரெலவெண்ட்டாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா ஸ்கூல் படிச்சிருப்பாரு இல்லை காலேஜ் படிச்சிருப்பாரு. ஸோ அந்த டீச்சர் இஸ் ரெலவெண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ ஐ கேன் பி ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல், ஐ கேன் பி irrelevant. As taxman, as a government man, I can be irrelevant. But ஒரு டீச்சர்னு வரப்போ you have relevance. So that is where I just want to. இப்போ அவை அறிந்து ஆராய்ந்து, என திருவள்ளுவர் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு. அவை அறிய வேண்டும், அவை அறிந்து ஆராய்ந்து. நம்ம கிளாஸ் ரூமில் போகிறப்ப நம்மளுக்கு எத்தனை பசங்களை சைக்கலாஜிக்கலாக தெரியும், சோஷியலாஜிக்கலாக தெரியும்,
இல்லை அவங்களோட பயாலாஜிக்கல் சிம்டம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பிரதர் மாறனும் நண்பர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து ஒரு நாளும் டீச் பண்ண தவறுறதில்லை. பேசிக்காக எனக்கு டீச்சிங் வந்து என்னோடய பேஷன் தான். நான் வந்து மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் கிடையாது. மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர்ன்றது செகண்டரி ப்ரொஃபைல் தான். பட் ஐ டீச் எவ்ரிடே. I teach all the subjects. I don't fail to teach any subject as such, but I teach all the subjects. ஸோ அப்படின்னு வரப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு நாள் ஏர்போர்ட்லேருந்து இறங்கி நான் போகிறப்ப சார் அப்படின்னு ஒரு யங்ஸ்டர் ஒருத்தர் துரத்திட்டே வந்தார் பின்னாடி. என்ன சொல்லுங்கள் தம்பி அப்படிங்க. சார் நான் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னாரு. ஏன்னா ஐ எம் டீச்சிங் எவ்ரிடே. ஐ எம் டீச்சிங் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் த சிவில் சர்வீஸ் and also for the technical symposium when I teach certain theory or as such how it's happening in the economy or the country அப்படின்னு வரப்போ அவர் வந்தப்போ சூப்பர் தம்பி எந்த அகாடமின்னு he stated about an academy. இந்த அகாடமி சார் அப்படின்னு. இப்போ நீங்கள் எந்த சர்வீஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னு. சாரி சார் நான் சர்வீஸ் வாங்கலை அதனால் பட் உங்கள் கிளாஸெல்லாம் நான் எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. சர்வீஸ் வாங்கலையா. நான் உடனே இன்ஸ்டன்ட் ஐ செட் சாரி, பிகாஸ் நம்ம பயாஸ்டாக இருக்கிறோம் நிறைய விஷயங்களில். நான் கூட யோசிச்சே இருந்தேன், நீங்கள் ஒரு டீச்சராக பை சாய்ஸ் தான் நீங்கள் டீச்சராக இருக்கீங்க, ப்ரொஃபஸராக இருக்கீங்க, இல்லைன்னா ஒரு டீச்சிங் கெப்பாசிட்டியில் இருக்கீங்க. நீங்கள் டீச்சிங்கை வந்து ஆஃப் பண்ணியிருக்கீங்க. நான் இங்கே உள்ளே வரப்போ பார்த்தேன், ஏன் நடுவில் இந்த செகண்ட் ரோவில் ஒரு சேர் மட்டும் நடுவில் காலியாக இருக்குது. பிகாஸ் ஐ சி சாய்ஸஸ். உங்கள் டீச்சிங்லேயும் யூ ஹாவ் சாய்ஸஸ். ஆக்சுவலாக ஸ்டூடெண்ட் பயாஸ்டாக இருக்கிற சாய்ஸஸ், நல்லா படிக்கிற பசங்களை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது, ஐயோ இந்த பசங்க அந்த பையனா அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ரோ மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது, மிடில் ரோ ஃபைனல் ரோலாம் விட்டுறது, ஆர் ஈவன் பயாஸ்ட் அகேன். ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப ஐவ் சீன் விமென்லாம் குரூப் ஆகிட்டாங்க அந்த பக்கம், அந்த சைடில் மை ரைட் சைடில் ஐவ் சீன் ஆல் விமென் ஹேவ் குரூப்ட். ஏன்னா அவங்க உள்ளே வரப்பவே தே வுட் ஹவ் சீன் த கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் த சாய்ஸை. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு இங்கே உட்காந்துருக்கவங்க யாருமே யூ ஹாவ் சீட்டட் பை யுவர் சாய்ஸ். உங்களுக்கு சாய்ஸ் எல்லாம் கூட வரப்போ முதல்ல சரி ஸ்டேஜ் ஏறுறதா இல்லை அங்கே உட்காருதான்னு வரப்போ அங்கே சீட்டு ஒன்றும் காலியாக இல்லைன்றப்ப நம்மளை ஸ்டேஜில் டேரெக்டாக ஏற்றுறதுக்காக ரெடியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் புரிஞ்சுது. இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா இந்த சீட்லேயே அந்த சீட்டில் இப்போ இவர் உட்காந்துட்டாரு, இந்த சீட்டில் சரி ரைட் ஓகே லெட் மீ டேக் மிடில்னு ஒன்றும் இல்லை, 5 இருந்தால் மிடில் இருக்கும். ஸோ 4 இருக்குது, அப்போ ஒன்று அந்த பக்கம் இல்லை இந்த பக்கம் அப்படின்னு வரப்போ சாய்ஸ் தான் பார்த்தேன் நான். இந்த ரோவில் சர்டன் டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போய் உட்காரத்துக்கு கொஞ்சம் இன்கன்வீனியன்ட் இருக்கிறதுனால முதல் சேரில் 2வது சேரில் உட்காந்துக்கிட்டோம், நடுவில் ஒரே ஒரு சேர் மட்டும் காலியாக இருக்குது. அப்படி தான் பார்த்தேன். ஸோ வி ஹாவ் அ சாய்ஸ். ஆக்சுவலி நம்ம எப்படி உட்காரது சாய்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் வி ஹவ் ஆப்டட் டு டீச் ஆர் அதர் ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனை எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டியில் தான் எனக்கு பீயிங் அ ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட், ஒரு ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்டாக எனக்கு தெரியும் இந்த டீச்சிங் அட்வர்சிட்டி என்ன அப்படின்னு, and how it has impacted me and my personality as such அப்படின்னு. ஸோ அதனால தான் I opted to be a teacher. Since the teaching system and the education system failed to address the so-called என்ன மாதிரி ஒரு லேர்னிங் டிசபிலிட்டி ஆர் எஜுகேஷன் வரலை அப்படின்ற என்ன மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்றது தி சிஸ்டம் ஃபெயில்ட். சின்ஸ் சிஸ்டம் ஃபெயில்டு என்னப்போ சிஸ்டமை குறை சொல்கிறதா, இல்லை டீச்சிங் சிஸ்டமை குறை சொல்கிறதா, டீச்சர்ஸை குறை சொல்கிறதா, இல்லை என்ன குறை சொல்கிறதா, இல்லை என்னோடய சாய்ஸை குறை சொல்கிறதா, டீச்சர்ஸோட சாய்ஸ் சொன்னப்போ இந்த அடுத்த வாய் ஐ ஆப்டட் டு டீச், டெலிபரேட்லி ஆப்டட் டு டீச் தட் அ டீச்சர் ஹவ் ஐ ஷுட் பி, நான் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப சம்டைம்ஸ் டீச்சர்ஸ் அதான் சொன்னேன், டு வி லேர்ன் எவ்ரிடே நம்மளோட சப்ஜெக்டில். அண்ட் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் பிரதர் மாறன் சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார், தட் இன்டர் டிசிப்ளினரி லேர்னிங் டு வி ஹாவ். காஜா ஷெரீஃப் அவரும் சொன்னார், இங்கே 3 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், 3 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே என்ன இன்டர் கனெக்ட் இருக்குது, இன்டர் டிசிப்ளினரி இன்ட்ராக்ஷன். நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இன்ட்ரா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது இல்லை, இன்ட்ரா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இல்லாதப்ப இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இலக்கியம்னு வரப்போ எல்லா இலக்கியமும் இலக்கணமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. நான் அப்படி தான் பார்த்துருக்கேன் இலக்கியங்கள் படிக்கிறப்ப, தமிழ் இலக்கியமாக இருந்தாலும் சரி, அது இது இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சராக இருந்தாலும் சரி.
அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப ஒரு ப்ரொஃபஸராக, ஒரு டீச்சராக உங்களோட பெர்செப்ஷன் உங்கள் சப்ஜெக்ட் பற்றி, உங்கள் சப்ஜெக்டோட பெர்செப்ஷன் பற்றி, அந்த பெர்செப்ஷன் எந்த அளவுக்கு வேலிடாக இருக்குது, இன்வேலிடாக இருக்குது, ஒரு காமன் மேன் அப்படின்னு வரப்போ தான் ஐ யூஸ் டு சி. நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஸர் 2023க்கு இந்த ப்ரொஃபஸர் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா டே ஃபார் எஸ்டே ஆல்சோ இந்த பிஎஸ்ஓடி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் ப்ரிவேல்டு, தட் ப்ளூ ஸ்க்ரீன் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு பார்த்தீங்கல்ல. திடீர்னு தி என்டையர் வேர்ல்ட் ஆஸ் இட்ஸ் கொலாப்ஸ்ட் ஒன் சிம்பிள் டெக்னிக்கல் எரர். ஒரு சி டிரைவில் இருக்கிற ஒரு டெக்னிக்கல் எரர் ஹஸ் கொலாப்ஸ்டு. இதை ஆக்சுவலாக Y2K நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணோம். Y2Kன்னு வரப்போ அந்த டைமில் நாங்கள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறப்ப மச்சான் Y2K ப்ராப்ளம்லாம் வி டு நாட் நோ திஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாக் இருக்குல்ல, அந்த டெசிமல்ஸில் மாறப்போ தி என்டையர் சிஸ்டம், தி டிஜிட்டல் சிஸ்டம் வில் கொலாப்ஸ் அப்படின்ற அந்த ப்ரிடிக்ஷன் இருக்குது. பட் பேக் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் எண்ட் டிஜிட்டல் ஆர்கிடெக்சரில் they managed that the collapse is not happening. Preparedness இருந்தது. அந்த ப்ரிப்பேர்ட்னஸில் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா தி என்டையர் குளோப் ஆசெட்ஸ், ஏன்னா நிறைய மீம்ஸ்லாம் போட்டாங்க. ஏர் டிக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் எழுதி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு. ஸோ இந்த நேமு, சீட் நம்பரு, ஃப்ளைட் நேமெல்லாம் எல்லாத்தையும் எழுதி மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ப்ளூ ஸ்க்ரீன் ஆஃப் டெத், பிஎஸ்ஓடி நம்மளுக்கு நம்ம வெளிலேருந்து பார்க்குறப்ப நம்ம ட்ராவல் பண்ணி தான் வச்சுக்கோங்க. என்ன தப்பா இவனுங்க என்னமோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கடைசியில் ஒரு பேக் எண்டில் சி டிரைவில் ஒரு இந்த சிஸ்டமில் ரன் பண்ணுற அந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரு கொலாப்ஸ் மேட் த என்டையர் வேர்ல்டு ஷட் டவுன் அப்படின்னு இருக்கிற ப்ராசஸில் தான் நம்மளோட டீச்சிங் ரெலவென்ஸு. ஸோ ஆஸ் அ டீச்சர் ஆர் வி ரெலவெண்ட் பியாண்ட் கிளாஸ் ரூம்? Are we relevant to each and everyone? Are we relevant for the goodwill of a society? Are we relevant to the goodwill of this nation? அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக பார்க்க மாட்டீங்க. நாளைக்கு அவனோட கெப்பாசிட்டியில் எங்கே இருப்பான் அப்படின்றத பார்க்குறப்ப தான் நான் இறங்கி போகிறப்ப நான் அந்த பையன் சொன்னல, ஒரு பையன் சார் அப்படின்னு, நந்தகுமார் சார் உங்களோட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கோன்னு நான் சொன்னப்போ I said, when he said sorry, no sir, I didn't get service. பட் அப்படின்னா பட்டுன்னப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து ஒன்றும் பாஸ் ஆகலைன்னு வரப்போ நம்ம திடீர்னு தலையை சொல்லுவோம் சொல்லிக் கொடுத்து பாஸ் ஆகலைன்னு. ஆனால் ஒன்றே தான் சொன்னான், நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் நடத்துகிறப்ப எஸ்பெஷலி அபவுட் தி எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பாலிசி. ஏன்னா இங்கே கூட நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு, த யூனிட் ஆஃப் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டோட, அண்ட் ஈவன் மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன் இவங்க கூடலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப, ஈவன் பிரகாஷோடலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணவங்களாம் தே ஆல் நோ மீ. அவங்களோட இன்ட்ராக்ட்றப்ப சார் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருந்தீங்க, நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் தான், ஆனால் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டோட அந்த ப்ராசஸில் எஸ்பெஷலி தி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் அப்பீடான்னு ஒன்று விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. நான் இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகலை தான், ஆனால் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த இந்த ப்ராசஸில் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போர்ட்ஸில் என்ன கமாடிட்டிலாம் ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் யூ தாட் த சப்ஜெக்ட், பட் வென் யூ தாட் த சப்ஜெக்ட் யூ செட் திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் சப்ஜெக்ட், திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் லைஃப். உங்கள் லைஃப்பில் இந்த ப்ராசஸை நீங்கள் எப்படி உள்ளே எடுத்துக்க போகிறீங்க, மேபி பரீட்சைக்கு பயன்படாமல் போகலாம் நடத்துறதெல்லாம், ஆனால் வாழ்க்கைக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பயன்படுமா அப்படின்றத பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இது வெறும் அறிவாக பார்க்க மாட்டீங்க. நீங்கள் நடத்துகிற சப்ஜெக்டை அறிவாக பார்க்காம அவன் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஞானமாக பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நாம் உண்மையாக இருப்போம், நாம் பண்ணுற விஷயங்கள் நம்மளுக்காக. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப தான் அவன் சொன்னான், சார் நான் வந்து கடலூரில் இருக்கேன். என்னடா நல்லா படிச்சிருக்க கடலூரில், அங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், நான் வந்து முந்திரி பருப்பு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் 300 கோடி 300 crores டர்ன் ஓவர். அந்த 300 crores டர்ன் ஓவர் பண்ணுற அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து எனக்கு இன்ஜினியராக மேபி நான் இன்ஜினியரிங் ஜாப் போயிருந்துருக்கலாம். ஆனால் இந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற இந்த தாட் ஓரியன்டேஷன் நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி நடத்துகிறப்ப நான் சொன்னேன், why don't you use for your life அப்படின்னு வரப்ப நான் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆனால் லைஃப்பில் ஃபெயில் ஆகலை, அதுதான் நீங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த இந்த எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். அதான் சொன்னேன், நாம் இண்டிவிஜுவலாக இரலவெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு டீச்சராக யாருக்குமே இரலவெண்ட்டாக இருக்க முடியாது, யாருக்கு ஒன்றா. புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த விஷயம்தான் லெட் மீ கெட் இன் டு, பிகாஸ் அவை அறிந்து அப்படின்னு வரப்போ, ஏன்னா
கற்றல் வரப்போ நம்மளுக்கு அதில் நிறைய நம்மளுக்கே மைண்ட்லேயும் சைக்கலாஜிக்கலும். இன்றைக்கி கூட காலையில் ஒரு கிரிக்கெட் காம்படிஷனோட அதில் சொன்னேன், எப்பவுமே நம்மளுக்கு வராத விஷயங்களில் நாம் சீச்சி இந்த பழம் பிடிக்கும் அப்படின்னு வராத விஷயங்களில் நாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதே இல்லை. எது ஒன்று வரலையோ நான் அதை தொடர்ந்து வர்றதுக்கான அந்த விஷயங்களில் நான் அதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறப்ப ஒரு நாள் எனக்கு அதுக்கான அடையாளம் தான் எனக்கு யூனிக்னஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஸ்போர்ட்ஸில் இனிஷியலாக யாருக்கு அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் அந்த ஆக்டிவிட்டியில் அவங்களுக்கு வரலையோ, ஓடுறதுக்கு வரலையோ, உசேன் போல்ட் வேர்ல்ட் சாம்பியனாக இருக்கார் ரன்னிங்கில். யார் ஃபுட்பால் விளையாடுறதுக்கு ஃபிசிக்கலாகவே இல்லையோ, ரொனால்டோ அகேன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலி ஹி இஸ் நாட் ஃபிட் ஆக்சுவலி, ஆர் ஈவன் தி ஷார்ட்டஸ்ட் அகேன் தட் மெஸ்ஸி ஆல்சோ. அவர் தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பெஸ்ட் ஃபுட்பாலராக இருக்கார். இந்த மாதிரி வராத ஆளுங்களை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா தே ஆர் பிகமிங் த பெஸ்ட். உங்கள் பசங்கள்லாம் நீங்கள் டீச் பண்ணுறப்ப இவன் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறது, இவனுக்கு வரவே இல்லை, இவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது, இவனுக்கு வரல அப்படின்றத பார்க்கல. உங்களுக்கும் அதே தான், உங்களுக்கு உங்கள் சப்ஜெக்ட் வருது. Now let me talk about the blue screen of depthless C drive பற்றி when I'm going to talk about technical அப்படின்னா ஐயோ இது என்னதுப்பா புரியாத ஏதோ பேசுகிறார் அப்படின்னு. So your subject may be familiar but you may not be familiar for the other subjects. அப்போ நம்ம அதில் வந்து முட்டாள் தான். நம்ம ஒன்றும் அறிவாளி எல்லாத்துலையும் இருக்கிறது இல்லை. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களில் நம்ம அறிவாளியாக இருக்கிறோம், பட் எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம அறிவாளியாக இருக்கிறோமா அப்படின்னா இல்லை. நான் தான் சொல்லுவேன், படிப்பு வராத வரைக்கும் நான் முட்டாள் தான். எனக்கு டிஸ்லெக்ஷியா கற்றல் குறைபாடு வரல, எத்தனை தடவை படிக்க வேண்டியது, பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது புரியறதுக்காக. அட்லீஸ்ட் 300 அதை சொல்லுவேன் நிறைய. நேற்று கூட ஒரு சித்து ஸ்ரீராம் ப்ரோக்ராம் போயிருந்தப்ப 4 கான்ஸ்டபிள்ஸ் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் இருந்தாங்க. சார் நந்தகுமார் சார் தானே, நான் ஒரு கேஷுவல் டிஷர்ட்டில் ட்ராப் ஷோல்டர் டிஷர்ட்டில் தான் இருந்தேன், ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு. சரி எங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஐ வாஸ் பிகாஸ் சித்து ஸ்ரீராம் ப்ரோக்ராமுக்கு ஐ கான் பி ஸோ ஃபார்மல் அண்ட் எல்லாம் எல்லாம் போயிட்டு ஐ கான் பி ஸோ தட் ஃபார்மல் டு பி அன் ஆஃபீஸர். அதனால் சித்து ஸ்ரீராம் ப்ரோக்ராமுக்கு ஐ வாஸ் வெரி கேஷுவல் தட் ஹேவிங் ஒரு காலர்லெஸ் டிஷர்ட்டும் ஒரு ரஃப் டோன் ஜீன்ஸ் ஒன்று ஐ வாஸ் வேரிங் அண்ட் ஆல்சோ வெரி பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி வித் த என்விரான்மெண்ட். எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் இல்லைனா என்ன மட்டும் பார்த்தான்னு வச்சுக்கிங்களேன், இதுனா யாரோ பூமர் அங்கிள் வந்து உட்காந்துருக்காருன்னு நினச்சிருவாங்க. சரியா, ஐ கான் பி வித் த க்ரௌட். ஸோ அப்படின்னு பார்த்தா திடீர்னு வந்து 4 பிசியும் வந்து ஐ சைட் சார் நந்தகுமார் ஆயிரம் சார். ஆமாம் சார், நாங்கள் வந்து போலீஸ் கான்ஸ்டபிளாக இருக்கிறோம், ஆனால் உங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் எஸ்ஐ எக்ஸாம் எழுதுகிறேன், குரூப் 1 எக்ஸாம் எழுதுகிறேன், ஒரு நாள் டிஎஸ்பி ஆயிடுவேன் அப்படின்னு. அது மோட்டிவேஷன். நான் முதல்ல சொன்னவங்க டீச் பண்ணவங்க, புரியுதுங்களா? ஆஸ் அ டீச்சர் ஐ எம் டெல்லிங் யூ. பட் நவ் ஆஸ் அ மோட்டிவேஷன் you become a motivator because when you are having the success failures combination, எப்போ உங்களுக்கு சக்ஸஸே இருக்கிற விஷயங்களா இருந்ததுன்னா you will not have the wisdom to deliver. The success failures உங்களுக்கு as a teacher and as an individual, in the success failures தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா which give you the wisdom to reach so many beyond relevance. அந்த கான்ஸ்டபிளுக்கு நான் irrelevant போலீஸ் சைடில் பார்த்தேன். ஆனால் அவங்களுக்கு ரெலவென்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப நான் ஒரு ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்டாக சைல்ட் லேபராக இருக்கிற எனக்கு இந்த படிப்பு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறப்ப ஐ பிகம் ஒரு 15 lakh இன்டெலெக்சுவல்ஸை கம்பீட் பண்ணி நான் ஆல் இண்டியா நம்பர் 1 வர முடியும் அப்படின்னு இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறப்ப, இந்த முட்டாள் வர முடியும்னா படிப்பு வராத இந்த முட்டாள் வர முடியும்னா நீங்களாம் நல்லா படிக்கிறீங்கடா, ஏன் உங்களுக்கு லோ ஆஸ்பிரேஷன், திங்க் வெரி ஹை. அப்துல் கலாம் சார் கேட்டார், நந்தகுமார் really I'm really unthinkable. Abdul Kalam sir 2005 when I was in the President Palace for எங்களுக்கு ட்ரைனிங்ல, really Nandakumar it's unthinkable and impossible. I couldn't find myself. என்ன வந்து உன்னோட பொசிஷன்லேருந்து ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரேஷன், ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட், சைல்ட் லேபர், டிஸ்லெக்ஸிக்கு இதெல்லாம் காம்பினேஷனில் என்னால் திங்கபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கப்ப நான் சொன்னேன், ஒன்று தான் சொன்னார், கீப் யுவர் செல்ஃப் ரெலிவெண்ட். அதான் சொன்னார், கீப் யுவர் செல்ஃப் ரெலிவெண்ட். நாட் தட் யூ ஹவ் ரீச் டாப் எங்களோட வந்து இருந்ததுனால இல்லை. நான் தி யூத் ஆஃப் இந்தியா தி டோன்ட் ஃபைண்ட் தெம் செல்ஃப். படித்ததுக்கப்புறமா தான் என்னவாகணும் அப்படின்றது அவனுடைய ஆளுமைக்கு இல்லாமல் வெறும் படிப்புக்கு தேடிக்கிட்டு இருக்கான்ல, அவங்ககிட்ட போய் நீ யாருன்னு சொல்லு. தென் யூ வில் பி ரெலவெண்ட் டு எவ்ரி ஒன், யாராக இருந்தாலும். அப்படின்றதுலாம் இந்த கான்ஸ்டபிள்லாம் ரீச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற அந்த அப்துல் கலாம் சாரோட 2005 வேர்ட். இந்த கான்ஸ்டபிள்ஸ் பார்க்குறப்ப ஐ குட் ஃபீல்
that they have a better aspiration. கவர்மெண்ட்டில் இருக்காங்க, நல்ல சம்பளம் வாங்குறாங்க, நான் கான்ஸ்டபிளாக இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை, இருந்தாலும் பெட்டர் ஆஸ்பிரேஷன். ஸோ அப்படி வரப்போ உங்கள் டீச்சர் உங்களுக்கு, உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு sometimes I used to have a surprise. ஏன்னா நோபல் ப்ரைஸ்லாம் பார்க்குறப்ப I studied in presidency, டாக்டர் அம்பேத்கர் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் வியாசர்பாடியில். I always tell, அந்த ஒரு காலேஜ் எனக்கு ஒரு சீட் கொடுக்கலன்னா என்னோட 1200க்கு 538, ஏன்னா இன்றைக்கெல்லாம் மார்க்கெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை, 592க்கு இடம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. மிசரபிள். என்னோட 1200க்கு 538க்கு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டரு நான் 952க்கு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுக்குறேன். எனக்கு 1200க்கு 538க்கு இடம் கொடுக்காத இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன்னைக்கு 592க்கு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுக்குறப்ப ஐ ஃபீல் த மிசரபிலிட்டி ஆஃப் ஈவன் ஆஃப்டர் ஸ்கோரிங். பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஆஃப்டர் ஸ்கோரிங் someone could not able to reach an institution where they want to be. கேட்டேன், எதுக்கு இங்கே போனோம், why you are very particular. அந்த பொண்ணு அவங்க டொமஸ்டிக் ஹெல்ப்பாக இருக்காங்க, அவங்களோட பொண்ணு நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கு, இத்தனைக்கும் நாட் ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட்டாக அந்த பொண்ணு எடுத்திருக்கு. நோ ஷீ இஸ் டெல்லிங், இஃப் ஐ எம் கெட்டிங் இன் டு திஸ் இன்ஸ்டியூஷன், இந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளே போனேன்னா என்னோட லைஃப் ப்ரொஃபைல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஐ வாஸ் வெரி பர்டிகுலர். தட்ஸ் வை ஐ கேம், பிகாஸ் அன்லெஸ் ஐ see the aspiration I can't substantiate or giving a recommendation letter. கொடுக்குறது எனக்கும் ப்ரோஜனம் இல்லை, 590 கொடுக்குற அந்த பொண்ணுக்கு அந்த இன்ஸ்டியூஷன் போகிறதுல ப்ரோஜனம் இல்லை அப்படின்னு ஐ கேவ் லெட்டர், ஸ்போக் டு த பிரின்சிபல். இவங்க எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற டொமஸ்டிக் ஹெல்ப்போட அவங்களோட டாட்டர் நிச்சயமாக சிங்கிள் பேரண்ட்டு, இந்த பொண்ணு இவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கு, கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து நிச்சயமாக நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஷிஃப்ட் 1 கொடுத்தாங்க, ஷிஃப்ட் 2 கொடுத்தாங்க. ஷிஃப்ட் 1க்கு ஐ வாஸ் ரெக்கமெண்டிங் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்கனாமிக் அஃபோர்டபிலிட்டினால, அது வேற ஒன்றும் இல்லை, அண்ட் ஆல்சோ த பெட்டர் டீச்சிங் சிஸ்டம்னால. இந்த சிஸ்டமில் தான் ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் இன் டு திஸ் நோபல் ப்ரைஸில். என்னோட காலேஜ் ஐ டேக் ப்ரைடு, பிரசிடென்சி காலேஜ், சர் சி வி ராமன் அண்ட் சந்திரசேகர் ரெண்டு பேருமே. இன்ஃபேக்ட் சர் சி வி ராமன் வாஸ் அ ப்ரொஃபஸர், ரிமெம்பர் தட், ஹீ இஸ் அ ப்ரொஃபஸர் ஆக்சுவலி. ஹீ ஸ்டடிட் சர் சி வி ராமன். அவர் நான் உட்காந்த கிளாஸ் ரூமில் தான் அவர் உட்காந்துருக்காரு. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அவரோட நோபல் ப்ரைஸ் தாட். இந்த தாட் தான் உங்களுக்கு வேணும். when I see personalities or when I see something that how great as being a teacher, it's very important, your karma. That's why I said as an individual I may be irrelevant to so many, but as a teacher I'm telling you, நான் உட்காந்து என்னோட கிளாஸ் ரூமில் சர் சி வி ராமன் அவரோட நோபல் ப்ரைஸோட அந்த ஸ்பீச் படித்தேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அங்கே தான் I'm just seeing you, because all great people as a teacher, they're very simple and make them everyone understandable. எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி மாற்றுறாங்களே சப்ஜெக்டை, அவங்க தான் they become Nobel or the Nobel souls as such. ரொம்ப அழகாக அவரோட நோபல் ஸ்பீச்சை நீங்கள் வேணால் எடுத்து ஒரு 3 பக்கம் 4 பக்கம் தான், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, நீங்கள் படித்தா புரியும். ஆனால் இது வரைக்கும் யாரும் படிச்சிருக்க மாட்டோம் இந்தியாவிலேருந்து. அதுவும் சயின்ஸில் 2 நோபல் லாரட்ஸ் என்னோட காலேஜ். அதுக்காக தான் என்னோட காலேஜ் என்ன ஃப்ராங்கிங்கில் நம்பர் 2 மாற்றிருக்கேன். சரிங்களா? we are number 2 in the country. We are supposed to become number 1 because we have great personalities who have taught us also, or who have been in the institution as a teacher. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இங்கேருந்து அவர் டெய்லி கடலை பார்ப்பார். ஒரு டீச்சராக இருக்கிறப்போ உங்களோட டீச்சிங் பர்செப்ஷன் உங்களுக்கே போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது. ஒரு பர்செப்ஷனில் ஐயே இதே சப்ஜெக்ட், இதே டாபிக், இதே இது அப்படின்னு யூ கெட் போர்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். வென் யூ ஆர் கெட்டிங் போர்ட், உங்களுக்கு போர் அடிச்சதுன்னா நிச்சயமாக இவர் சொல்லுவார், when there is no tears in the writer, எழுதுறவங்க கண்ணில் தண்ணி இல்லைன்னா வாசிக்கிறவங்க கண்ணில் இருக்காதுன்னு சொல்லி டிஎஸ்சியில் எடுத்து சொல்லுவாராம். when there is no tears in the writer, there is no tears in the reader ன்னு வரும் லிட்ரேச்சரில். அந்த மாதிரி அவர் எனக்கு கிளாஸ் ரூமுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த 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 பே ஆஃப் பெங்காலை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் போல இருக்கு, பீயிங் அ ஃபில்ம்ஸ்மேன். அது என்னன்னு அதனால் அவரோட தாட் எனக்கு, பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் கிரேட் டீச்சர்ஸ் வில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவர் தாட் அண்ட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். நம்மளோட ஆழ் மனசை வந்து ரொம்ப அதிகமாக அவங்க வந்து பஞ்ச் வைப்பாங்க, ப்ரிக் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக. தட் இஸ் வை டீச்சர்ஸ் வில் ரிமைன் நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில். நம்ம பிடிச்ச டீச்சர் நம்ம சாகிற வரைக்கும் நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கிறது காரணம் அதுதான்.
அவர் கடலை பார்க்குறப்ப காலையில் ஒரு கலரில் இருக்குது, மத்தியானம் ஒரு கலரில் இருக்குது, ரஃப்பாக இருக்கிறப்ப ஒரு கலரில் இருக்குது, காமாக இருக்கிறப்ப ஒரு கலரில் இருக்குது அப்படின்னு இந்த சீயோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா. இந்த சீயோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப அவர் பிரசிடென்சி காலேஜ்லேருந்து நாங்கள் கட்டடிச்சு பசங்க எல்லாம் பீச்சுக்கு போவானுங்க. ஆனால் ஒரு மனுஷன் ஒரு டீச்சராக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. why this color is changing, இந்த கலர் ஏன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் சயின்டிஃபிக்கலி, வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு தான் சசிவராமனோட எஃபெக்ட். அவர் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப டிஃப்ரெண்ட் ஓஷன்ஸ் அண்ட் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப எல்லா இடத்துல கான்ஸ்டண்ட்டாக எது அவர் அட்ராக்ட் பண்ணிச்சோ ஒரு 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 ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் சொல்யூஷன் ஃபார் தேட். அகேன் வாய் திஸ் கலர் இஸ் சேஞ்சிங் அப்படின்னு வரப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் மெடிட்ரேனியன் சீ பார்க்குறாரு. இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சீஸ் பார்க்குறப்ப இந்த சீயோட கலர் சேஞ்சுக்கு ஒரு லைட்டு ஒரு மீடியம்குள்ளே ட்ராவல் ஆகுறப்ப அந்த மீடியமோட பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எப்படி கலர் சேஞ்ச் பண்ணுது அப்படின்ற அந்த பெர்செப்ஷன் தான் சர் சி வி ராமனை நொபேல் ப்ரைஸும் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாரு. இப்போ தான் இங்கே உங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு வரேன். ஏன்னா இந்த வருஷம் நொபேல் ப்ரைஸோட எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடன் சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க வாங்கியிருக்காங்க. ஷீ இஸ் அகேன் அ ப்ரொஃபஸர். ரிமெம்பர் தட், உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் கனெக்டடாக இருக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸர். அதனால தான் சொல்கிறேன், நார்மலாக எக்கானமிஸ்டில் ஆர் இந்த காமர்ஸ் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு ரெலவென்ஸ் புரியாது. ப்ரொஃபஸர் ஃப்ரம் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி, அது சம்டைம்ஸ் சர்டன் இன்ஸ்டிடியூஷன் மேக்ஸ் பீப்புள் கிரேட். பட் ஆனால் உங்களோட வேலை என்னன்னா, நீங்கள் தான் இன்ஸ்டிடியூஷன், யூ ஷுட் பிகம் கிரேட். ஓ, இந்த ப்ரொஃபஸர் இந்த 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 யூனிவர்சிட்டியில் இருந்தா, இந்த காலேஜில் இருந்தா அப்படின்னு யூ ஷுட் மேக் நாட் அ இன்ஸ்டிடியூஷன். நீங்கள் உங்களோட ரெப்புடேஷன் நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷனில் போய் ஜாயின் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும், நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஹார்வர்டுலாம் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெரி 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 சிம்பிள். அந்த லிட்ரேச்சர் படித்தா ஒரு 3-4 டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வேணா போய் பாருங்கள். மேபி இட் இஸ் வெரி ரெலவெண்ட். ஒரு ஆளை எப்படி ரெலவெண்ட்டாக வச்சுக்கிறது அப்படின்றதுல அவங்க ஒரு ப்ரொஃபஸராக ஒரு 4 படம், கான்செப்டுக்கு ஒரு படமும், யூ கர்வ் அப்படின்றதுக்கு ஒரு படமும், அண்ட் தி பேக்வர்ட் ஃபார்வர்ட் லிங்கோட ஒரு 3 படம் ரொம்ப அழகாக அவங்களோட நொபேல் ப்ரைஸ்க்கு ரொம்ப அழகாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்பா லேடிஸ் தானே அப்படின்னு நம்மளோட பெர்செப்ஷன் இருக்குல்ல. தட்ஸ் வை ஐ செட் women have grouped அப்படின்னு. I could see even the sisters again across communities again or across religion. So the women-ஓட பெர்செப்ஷன் ஒரு 200 வருஷத்தோட அந்த டேட்டாவை, ஹிஸ்ட்ரியை, யூஎஸோட லேபர் மார்க்கெட்டோட டேட்டாவை எடுத்திருக்காங்க ஒரு ப்ரொஃபஸர். This is where your research, the research is providing an insight. It's not only providing an insight, it's providing that what is this issue is all about it. ஒரு women-ஓட ரோல் வந்து அந்த அம்மா ரொம்ப அழகாக டிஸ்கிரைபிங். From 1790 1790லேருந்து 1970s ஒரு 200 இயர்ஸோட லேபர் மார்க்கெட்டோட டேட்டா எடுத்து அதில் விமென் ஆர் அண்டர் ரிப்போர்ட்டட் அப்படின்றதுல லேபர் எக்கானமி, அக்ராரியன் எக்கானமி இருந்தப்ப விமென் அவங்களும் வேலை செஞ்சுருக்காங்க. ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வரப்போ, எஸ்பெஷலி இந்த லேட்டர் 18th centuryல இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் there is a drop in the women especially in the labor marketல underreported, and also the drop again which is again 1970sல இதான் யூ கர்வ் சொல்கிறாங்க, ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க யூ கர்வ் அப்படின்னு. அக்ராரியன் எக்கானமியில் மேலே 2 பேரும் ஒன்றா தான், போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல், they were working together. Once industrialization started, the women role becoming domesticated again, and women role domesticated ஆகி இண்டஸ்ட்ரியலில் no women are unfit for the industrial role அப்படியே drop down ஆகி, and again service 1970s, நம்ம ஊரில் 70sல வரல. அஃப்கோர்ஸ் சர்வீஸ் செக்டர் டாமினேட்டட் ஒன்லி இன் the LPGல, the liberalization, globalization, privatization தான் போஸ்டில் தான் ஆச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த சர்வீஸ் செக்டரோட இம்பாக்டில் விமென் ஆர் அப்படின்னு வரப்ப விமெனோட அண்டர் ரிப்போர்ட்டட் த லேபர் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப அழகாக the social ஒரு சொசைட்டல் ஆங்கிள் இருந்தும் எக்கனாமிக் ஆங்கிள் இருந்தும் ரொம்ப அழகாக விமெனோட ப்ராப்ளமில் சொல்லி women are underpaid, women are underrepresented for so many reasons அப்படின்றது ரொம்ப அழகா அவங்க சொல்றாங்க. என்னோட ரிப்போர்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட். she takes the pride actually. அவங்க ப்ரைட் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு ப்ரொஃபஸரா.
that she has understood something. நீங்க டீச் பண்றப்ப உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு தெரியல, ஆனா உங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ரிசர்ச் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். உங்க இருக்க நீங்க நடத்துற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா, அவங்க தான் ரிசர்ச் சப்ஜெக்ட். எனக்கு என்ன ரெலவன்ஸ் இல்லை இந்த யூகாவை பத்தி. பட் அகேன் இந்த ஆக்சுவலாக நாளைக்கு ஐ எம் சப்போஸ் டு ஜெண்டர் கவர்னன்ஸோட பாலிசி மேக்கிங்கில் ஐ எம் சப்போஸ் டு அட்டெண்ட் அன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரைனிங். புரியுதுங்களா? இந்த ஒரு நொபேல் ப்ரைஸோட இந்த தாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிவிங் மீ a greater understanding that 200 years of data she has collected and done the 𝐂𝐿 அப்படின்றவங்க ரொம்ப அழகாக இந்த ரிசர்ச்சை கொடுத்துருக்குற அந்த தாட் தான் ஒரு ப்ரொஃபஸரோட தாட். இந்த தாட் தான் உங்களுக்கு இருக்கணும். நீங்கள் டீச் பண்ணுறப்ப, உங்களை ரிசர்ச் பண்ணுறப்ப, உங்கள் சப்ஜெக்டை ரிசர்ச் பண்ணுறப்ப. அப்படி இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு நான் சொன்ன அந்த முதல் வார்த்தை அவையறிந்து ஆராய்ந்து, உங்களுக்கான விஷயம் என்னென்னா யூ ஆர் ரெலவெண்ட் டு anyone. When you are relevant to anyone, relevant in terms of subject, relevant for the students, but beyond that, relevant for the society and relevant for this country. In வரப்ப இந்த மாதிரி மாறன் சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார்ல, he was talking about history எந்த அளவுக்கு உங்கள் சப்ஜெக்ட் மேலே இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுது, அண்ட் செமிகண்டக்டர் மேலே. செமிகண்டக்டர்னால யூ நோ வாட் ஒரு இம்பாக்ட். நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை அண்ட் வெஹிக்கிள்லாம் புக் பண்ணவங்க அந்த டைமில் போஸ்ட் கொரோனால நிறைய பேர் ஹை அண்ட் வெஹிக்கிளில் இல்லை ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கிள் நீங்கள் ஒரு 4-wheeler ஏதாவது புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டெலிவரி டைம் இட் ஹஸ் டேக்கன் ஸோ மச் டைம். எனக்கே நிறைய கால் வந்துச்சு, சார் அந்த அந்த இவங்க கிட்ட சொல்லுங்களேன், புக் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, வண்டியை கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன். அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணால் சார், அவன் ஃபோன் பண்ணி சார் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே சார், செமிகண்டக்டர் இம்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a deficit especially in செமிகண்டக்டர். செமிகண்டக்டர் இருந்தால் தான் அந்த வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டியை, பிகாஸ் ஏன்னா சோக்குக்கு வி ரிக்வயர் சோக்கோட அந்த 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 ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டமில் இக்னிஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செமிகண்டக்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செமிகண்டக்டர் இல்லாதனால வெஹிக்கிள் ப்ரொடக்ஷனே ஹஸ் கம் டவுன். there is a slump in the vehicle production. நான் அவங்ககிட்ட பேசுகிறப்ப என்னப்பா கொடுத்துறப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை. As being a professor, நான் டீச் பண்ணுறேன் இல்லையா, ஒரு ப்ரொஃபஸரோட தாட்டை அவங்ககிட்ட பேசி இந்த பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக why there is a slump in the production அப்படின்றத இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு டீச்சராக தான். ஸோ அதான் திரும்ப சொல்கிறேன். Mr. Maran and the other brother, they were stating that how relevant not for the students or for your subject. You should be relevant for yourself, to the society and for this nation. Then you will see beyond your subject, really you have relevance for each and every single development of what's happening in each and every sector. நீங்கள் நடத்தின உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த நேஷனோட கான்ட்ரிபியூஷனில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வரப்ப இந்த CEMல அவார்டு வாங்குகிற எல்லா எல்லா பிரதர்ஸ்க்கும், என்னோட பிரதர்ஸ் எல்லாருக்குமே அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. The way you started with your singing and then the art of storytelling, now I am able to see how you reach out to people and change lives. So your humility in transacting your ideas across was really mind-blowing, sir. Thank you. And you have anchored really deep messages here on how speaking about failures can motivate students, because whenever it comes to motivation, we always think of success stories. So I think you have made a paradigm shift there by telling that the focus has to be deflected to failure stories so that we are able to motivate children and students better. And another deeper thought that you instill here is the need for perceptions, a deeper perceptions and changing perspectives to be a great teacher to make a difference. And when you spoke about relevance and how beautifully you brought so many factors into how somebody and something can become relevant is really awesome. And the importance of researching the self more than the subject to stay relevant to students and nation is a very strong message that you have anchored here that instills a lot of responsibility in every educator present here. Thank you for that, sir. Now it is a time to offer a glimpse about how this entire process of selection went on. And before we do that,
I would like to honor the jury panel that has been meticulously working in the scrutiny process of the awardees who are seated here. I would like to request the juries to be on stage to receive your honor. I would request Dr. K.S. Kamaluddin, Managing Director, Blue Bharat EXIM Private Limited, Founder and CEO, 𝐵-Accuracy Infotech, Chennai. I request the dignitaries to please present the honor to the jury panel. I welcome Professor Dr. Nagajyothi, Program Director, Fisheries Business School, Tamil Nadu, Dr. J. Jayalalitha Fisheries University, Chennai. Professor Dr. E. Mubarak Ali, Head Associate Professor and Research Advisor PG and Research Department of Commerce, Jamal Mohammed College, Trichrapalli. A special mention, he has travelled all the way to make this gentle presence here. I welcome Dr. A. Mariyappan, Assistant Professor, Department of Economics, Lilo College, Chennai. I welcome Dr. G. Kalyanaraman, Assistant Professor, Crescent School of Business, B.S. Abdurrahman Crescent University, Chennai. Thank you, sir. I request the dignitaries to be please seated. There are two more jury members whose contribution I would like to place on record here in absentia. One is Ms. Revati Ravikumar, IBDP Coordinator, Lead Teacher, Economics and Business, Harrow International School, Bangalore, and Dr. P. Murugesan, former Assistant Professor, Department of Business Administration, Dr. Ambedkar Government Arts College, Chennai. They were not able to make it up today, but their contribution towards the scrutiny was really great. I thank them for this. Now here we have Dr. Mariyappan, who is going to present the statistics and the process of scrutiny that went in for choosing the shining stars who are seated here. Welcome, sir. It's very fine. Good afternoon to one and all present here. This is a great privilege for me to stand before great academicians and knowledgeable intellectuals. Really, you have seen the panel of juries.
such a greatest, knowledgeable, and very many years of experienced person in the panel. I'm the least one among them. Even this podium is given to me on the basis of my juniority, not on seniority. Just informations alone. Let me thank this particular event organized by ARPR Events. Along with Makkalkural, you are doing a great job recognizing teachers. Even current world is not recognizing teachers well. But even you are not directly part of our academic arena, but you are recognizing teachers. Please continue to do so that even very many teachers will, as even speaker said, they will shape up our future generations and societies too. I don't want to take much of your time. Even very many speakers have spoke very lengthy manner, even for our benefit. Just informations alone. There are about 250 applicants have registered through Google form. And this process, as you've seen, nearly 7 of us in a different wing through online, we verified and we checked their criteria and their credentialities and all. From them, first scrutiny step, nearly we filtered out of 250, 75 applicants applications alone, just took it for the valid and as well as deserved for this particular award. Even from that 75, second round of scrutiny we went, and from that altogether 3 subjects where even many of them they are not recognizing, as the speakers rightly said, commerce, economics and management is a very essential part to shape up our economy, to formulate the policies too. So on that ground, 46 ultimate second round we chosen 46 final awardees. From them, from the subject commerce, totally about 15 faculty members in 3 different levels: university professors, college professors and school teachers. Same way from economics, 20 awardees are here. Even I have just gone through all their CVs and also meticulously. Each and every one of them, even more than 10, even a 1 decade I can say, even a 2 decade I can say, even there are professors more than 2 decades, 30 years of service too. They have done a great job and continuously they are contributing, even not only inculcating knowledge to the students alone, even they are still thinking they are so young and they are contributing intellectually. There are 20 awardees from economics and 11 awardees from management. So really deserved professors and teachers, you are gathered here. This podium also recognizing you and giving award. For the sake of not getting award alone, even you should continue to grow and give good insights to the future generation. Thank you so much for the wonderful opportunity. Thank you. Thank you, sir. The prime time of the show, the purpose why we have gathered here is on now. It's time to celebrate you all, the shining stars of the day, the awardees who are contributing meticulously to the SEM infrastructure. Let's start with the first awardee. I request the dignitaries on the stage to please confer the award and add honor to their caps.
I do appreciate management, which is a subgrade of the economics, and the subgrade of economics is a commerce. Still, the globalized world is required of these basic three pillars, without which, not only at present, but also in future, the business world will not run again. And our other panel members who had shared their views very fine with a combination of all the sectors and also the parts in economics of commerce, management, and so. And this kind of program really gives a motivation to sustain with the sector and also do something more for our areas, that is in disciplines. When I got a call from the organizer, Mr. 𝐂𝐄𝐌-𝐄𝐃, I was really surprised. And the motivational level they are trying to give after as a second program for the commerce and management. Initially, this started with science. Science programs, and then this is the second one initiated by our commerce professor at New College, Rafiq and Abdul Rahman sir. I hope it's right. As encouraging aspect, they shared this, and it was getting developed into this form of a forum with eminent personalities on the dais. And here I also very much collected some of feelings, shared my own feelings, and also got some very imperative informations from the people with whom I gathered here. And with this, I want to give as a feedback. Feedback is not short. Already I have given. It's the excellence of this program. Not only with the personalities here on the dais, but also the people collected here with the deserved ways of their knowledge and also the attachment to the discipline. And it's very hope that this kind of program will definitely give them sustainability and also firmness in their own domain areas. Because at present, the education system, though it is being condemned, though it is being in dynamic way and diversified way of acquisitions, still the teacher, if they are able to pay well, there are student community really waiting to invite. It's my own personal experience. It's whatever the level of the student they are. Till now, cyber world, the students with the mobile communities, and they come with the different social media groups. They have good exposure outside. That's all okay. It's wonderful. Can you cut it short? Yeah. I don't know. I have taken a long time for anyhow. In the right time it has given. It's only small communication. As in humble fair, I am sharing with you. Whatever the level the students are communicated, whatever the level the students are informed, still the students are waiting to see not an aerobatic teacher, but the human teacher who are having more value than what they expect. If we are able to deliver it, definitely the student community is welcoming us. In spite of many problems, we just leave it all the allegations on them, but we try to develop ourselves, and this kind of platform will give more attachment and sustainability in the concept of our mind to develop our side. So I am really there's no more positive way of affection and also attachment with this kind of programs. Please make a grow on this kind of programs, which will definitely develop our domain areas and also interest in the field of teaching. And thanks for awarding me, and also congratulations for all the awardees here. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah. I request the awardees to please keep it a little shorter so that we are not running out of time. Thank you.
let's thank the Almighty for His continuous grace and help extended to all of us. My name is Dr. Syed Rafiq Ahmed. I am the Associate Professor and Head of the Department, PG Research Department of Commerce, the new college. Most respected guest on the dais, respected professors, HODs, and teachers from KG to PG, I can say like that. I think, and also the business giants like Dr. Kamaluddin sir, if I start talking for each and every one, I think it takes hours together. What I mean to tell, only one or two uniqueness I would like to share here. We have seen the many teachers forum on commerce alone, management alone, or economics alone, or science, technology alone like that. But I think in my 35 years of teaching experience, this is the first time I'm seeing CEM, Commerce, Economics and Management joined together, awarding and recognizing their services in the world, I can say. Sir, I think I have no words to say. On behalf of each and every one of the audience of today's event, CEM, I think I salute each and every one of you. I think we can give a standing ovation to the organizers of ARPR events, sponsors also, and also the guests who have come. Please, all of you, please give them a word of appreciation, because it doesn't permit us, but only thing, Jivanandam sir also. So there are many, I always we can say, no, there is for every success of a man, there is a woman behind. But we can see here the organizers, dedicated team for the past 1 month they are doing it. And also the sponsors, very difficult to kalana panipar, vita katipar. Ana or sponsor pudichipar, or event nadatipar. So this again, I thank each and every one of you for giving this opportunity to extend my heartiest thanks on behalf of you and on behalf of the new college and other institutions, and also they have honored the school teachers also. I think it's very excited to see, and also the business giants, many people, many professors have come, and people from not only Tamil Nadu, for other states also they have come. So let's all give them a big round of applause. Today is not an end, I can say, today is a beginning. Whatever we have took for this CEM, already they have done for engineering and technology, and for CEM they have done. In the near future, we will join together all the teachers, teacher da, whether he is from KG or PG. So we'll have a mega event in the near future. So today what we had is only bundi, still laddu is there. I wish, and on your behalf, I pray to the Almighty that let this organization grow up in a very, in a very positive way, and bring laurels to the, not only to Tamil Nadu state and also to the country. I think this message will reach to the entire world also. I think they will get a motivation by seeing these ARPR events. I thank once again for all the dignitaries on the dais, the sponsors, and also the persons who are conducting this event once again. Thank you so much for giving me the wonderful opportunity. Thank you so much. Thank you, sir. May I invite Mr. Rangarajan and Mr. Varadarajan from Alliance University to take few seconds to share your thoughts. Yeah, see, it's always a caution when you speak at the end. I was very particular not to speak. In fact, I told Govind, sir, I don't want to speak. But still, whenever you mention the word few words means that will make me to struck what I have to tell. But one thing I would like to say, today is the most auspicious day you selected, Guru Purnima Day. That I want to share that nobody else shared. Because I should say something that unique who has not said anything. Hats off to you, Nandakumar sir. A great inspirational speech. And my good friend, Professor and Head, Dr. Khaja. And Dr. Maran is known not only in management field, everywhere. I know him, I have been closely watching. And Professor Jivanandam sir. Only one thing I would like to say. These type of awards will make us to really motivate what my friend Khaja said, not your food, shelter and clothing. This recognition will help us to grow further on behalf of all the awardees
I thank the entire organizing team, especially to Mr. Govindan and the jury for giving us the opportunity. Thank you one and all. Jai Hind. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. It's a really immense pleasure. I am standing in front of all of you. I would like to share and I want to say something which I really feel very much joy. Nearly I had the experience of 23 years of experience. I have not received any award till that. But it makes me very pleasure that there is a society which is ready to recognize us and make us proud to getting this type of award. அவர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. மோரல்லஸ் என்னென்னா I am also one of the CEM student in American College, 1973. அதனால் ரொம்ப அதில் ஃபங்க்ஷனில் கலந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ரெண்டாவது மிஸ்டர் நந்தகுமார் சார் ஒரு 15-16 வருஷத்துக்கு முன்னால் அவருக்கு டேபிள் எழுத்த மாதிரி உட்காந்து அவர்கிட்ட எங்கள் கணக்கை காட்டி எங்கள் ஆடிட்டரோட போய் எங்கள் கணக்கை முடிச்சிருக்கோம். நாங்கள் அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கல எங்கள்கிட்ட. இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆன் ஜஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன். அப்போல்லாம் இப்போ வந்து ஃபேஸ்லெஸ் அசஸ்மெண்ட்ஸு. அப்போ வந்து நேராக போகணும். ஒரு 10 கொஸ்டினை கேட்டு எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணி எங்கள் ஆடிட்டர் போனோம். உடனே இமீடியட்டாக எஸ்ன்ட்டார். அது இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. இன்றைக்கி அதே டேஸில் அவரோட வந்து உட்காந்துன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய மலைமகள் இஸ் ரியலி கிரேட். மலை மாதிரி தான் பண்ணாங்க பிரம்மாமா. அது மாதிரி எங்கள் டாக்டர் மாறனை சொல்லவே வேண்டியதில்லை. எங்கள் மக்கள் குரல் டினிட்டி மிரரில் டெய்லி அவர் நியூஸ் வந்துடும். அன்றைக்கி வரலன்னா தான் கேட்பாங்க. சச்ச டெய்லி ப்ரோக்ராம், இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரோக்ராமு. அவர் சாய்ராம் சேர்மன் வந்து எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட். அவர் மிஸ்டர் லியோமுத்து. லியோமுத்தியோட சன்னு சாய் பிரகாஷ். அவ்வளோ அருமையான இன்ஸ்டியூஷனு. அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் மாறன்லாம் வந்து ரொம்ப பில்லர் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். அவரெல்லாம் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப நன்றி. அது மாதிரி நம்ம டிக்னிட்டிஸ் பூராமே எல்லாருமே சிஎம் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நீங்கள் அவர் சொன்ன மாதிரியா டெக்னாலஜி அலோன் கேன் நாட் த திங் அண்ட் ஒன்லி காமர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் இதில் அடங்கிடுது. அதுக்கு சின்ன உதாரணம், நான் வந்து இப்போ போன வாரம் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டுக்கு போயிருந்தேன். அங்கே ஹில்டன் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தேன். 1000 ரூம்ஸு அந்த ஹோட்டலில். 2 ஸ்டாஃப்ஸு அந்த ரூம் கண்ட்ரோல் பூரா. 2 ஸ்டாஃபு வந்து நந்தகுமார் சார், ஐ வாஸ் ஒண்டட். 2 ஸ்டாஃபு கீழே இருந்துட்டு த என்டையர் ஹோட்டல் வாஸ் மேனேஜ்டு பை 2 ஸ்டாஃப்ஸ். அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டில் 1000 பேர் சாப்பிட்றான், ஒரே ஒரு ஸ்டாஃப். வெரி வெரி ஹார்ட் ஒர்க். சோசியலிசம் அண்ட் கத்தோலிக்கிசம், the whole of European Union in Schengen countries. 1.5 months I have traveled there only. ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணல. எல்லாத்தையும் ஆக்குப்பை பண்ணுறது நம்ம சிஎம், காமர்ஸ், எக்கானமிக் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அதை விட என்னுடைய சன் வீடு வந்து இப்போ லக்சம்பர்க்கில் இருக்குது. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு 5 ஸ்டோரி பில்டிங் கட்டினாங்க. அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு 3 ஆளுங்க, ஒரு லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர், 2 கொத்தனாருங்க. they are constructing the whole 5 story building. I was wondered. அவர் சார் நம்ம நந்தகுமார் சொன்னதெல்லாம் அப்படியே வேத வாக்கு. அந்த அளவுக்கு உண்மை. எல்லாமே நம்ம வந்து அந்த நம்ம கொண்டு போகிற விதம் தான் we can succeeded. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அனுபவத்தில் நமக்கு எல்லாமே பகிர்ந்துக்கிட்டார். மாறன் சார் அதெல்லாம் வந்து உரிய நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போய் அதெல்லாம் இது பண்ணணும் ரொம்ப இதாக இருக்கும். அது மாதிரி வந்து அந்த 17 கண்ட்ரிலையும் செங்கன் கண்ட்ரீஸில் அவன் லாங்குவேஜ். நோபடி இஸ் டச்சிங் இங்கிலீஷ். லக்சம்பரி, ஜெர்மனா ஜெர்மன், ஸ்பெயினா ஸ்பெயினிஷ். அப்படி அந்த மாதிரி அவங்களோட லாங்குவேஜில் தே ஆர் நாட் அட் ஆல் டாக்கிங் அண்ட் ஹியரிங். போர்டு போட்டிருக்கு அவ்வளோதான். மற்றபடி எந்த லாங்குவேஜும் அந்த ஊர்க்காரன் அதான் பேசுகிறான். சச்ச ஒரு இதில் அவங்களோட லாங்குவேஜில் அவ்வளோ ஒரு இதாக இருக்காங்க. அந்த ஒரு வெறி சார் சொன்ன மாதிரியா, மிஸ்டர் நந்தகுமார் சார் சொன்ன மாதிரியா ஒரு வெறி அந்த இதில் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து வி கேன் வெரி மச் சக்சீடட். இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இவ்வளோ ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. குறிப்பாக எங்கள் முத்துக்குமார் சார், ஹி இஸ் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த பிரசிடென்சி காலேஜ். வாட் நந்தகுமார் சார் டோல்டு.
சர் சீவராமன் ஃபோட்டோவை பார்த்து அந்த கிளாஸில் உட்கார்ந்தவர். அதெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு அவருடைய அனுபவங்கள்லாம். எல்லாத்தையும் வந்து இதுனதுக்கு மிக்க நன்றி.